Hoy despiertas con la oportunidad de transformar tu vida, Señor, pongo en tus manos cada pensamiento que surge, cada emoción que atraviesa mi corazón, y cada acción que emprenderé hoy. Reconozco que cada instante de este día es un regalo divino, una nueva oportunidad de acercarme a ti y sentir tu guía inagotable. Que cada respiración sea un acto de oración, que cada gesto refleje tu amor infinito, y que mi presencia irradie paz, esperanza y alegría a quienes me rodean. Señor, permite mantener mi mente clara y mi corazón firme, discernir lo correcto en cada decisión y actuar con paciencia, compasión y amor. Que cualquier dificultad que aparezca se transforme en enseñanza, y que cada preocupación se convierta en plena confianza en tu voluntad. Hoy entrego mis responsabilidades, mis planes y mis sueños a tu cuidado, confiando plenamente en que cada paso estará protegido por tu mano y que cada desafío será una ocasión para crecer en fe y esperanza. Señor, fortalece mi mente para mantenerla clara, mi corazón para permanecer firme, y mi alma para discernir lo correcto en cada situación que enfrente, actuando siempre con paciencia, compasión y amor. Que cualquier dificultad que surja se transforme en enseñanza, cada preocupación en plena confianza en tu voluntad y cada bendición en oportunidad para compartir tu luz y amor. Hoy entrego mis planes, mis responsabilidades y mis sueños a tu cuidado, confiando plenamente en que cada paso que de estará protegido por tu mano y que cada desafío será ocasión para crecer en fe y esperanza. Que mis ojos ven tu obra en cada detalle de la creación, que mis oídos escuchen tu voz en el silencio, y que mi corazón reconozca la grandeza de tu amor en cada instante. Cada minuto de este día se convierte en un altar donde habitas, y cada pensamiento dirigido a ti fortalece mi alma. Señor, fortalece mi mente para mantenerla clara, mi corazón para permanecer firme, y mi espíritu para discernir lo correcto, actuando con paciencia, compasión y amor en cada circunstancia. Que cualquier dificultad que surja se transforme en enseñanza, cada preocupación en plena confianza en tu voluntad y cada bendición en oportunidad para compartir tu luz y tu amor. Hoy entrego mis planes, responsabilidades y sueños a tu cuidado, confiando plenamente en que cada paso estará protegido por tu mano y que cada desafío será ocasión de crecimiento en fe, esperanza y fortaleza interior. Que mis ojos ven tu obra en cada detalle de la creación, que mis oídos escuchen tu voz en el silencio, y que mi corazón reconozca la grandeza de tu amor en cada instante. Cada minuto de este día se convierte en un altar donde habitas, y cada pensamiento dirigido a ti fortalece mi alma. Que mi espíritu permanezca sereno en medio de la ansiedad, que mi mente se mantenga centrada en tu guía y que mis acciones reflejen tu misericordia y amor infinito. Mientras camino este día, que cada paso esté lleno de gratitud, cada palabra se luz y cada pensamiento armonice con tu voluntad. Señor, enséñame a confiar plenamente en tus planes, a no dejarme dominar por la ansiedad y a recordar que cada instante es oportunidad para crecer en fe. Que la paz que solo tú das inunda mi ser, que la confianza en tu dirección me sostenga, y que la esperanza en tus promesas transforme mi corazón. Señor, porque cada acto, pensamiento y palabra de hoy refleje tu presencia y glorifique tu nombre. Que mi día comience bajo tu luz, abierto a recibir tu protección, sabiduría y bendición, y declaro que todo lo que haga, digo será para honrar tu nombre y vivir conforme a tus enseñanzas, permitiendo que tu Espíritu Santo ilumine cada rincón de mi vida y transforme cada instante en experiencia de fe, esperanza y amor que dura todo este día, acercando más a ti, Señor. Confiando plenamente en tu dirección y cuidado en cada paso de mi jornada. Hoy confío en tu guía, Señor,
per cada paso que daré durante este día, poniendo en tus manos cada pensamiento, cada emoción y cada acción que surgirán, reconociendo que cada instante es un regalo divino y una oportunidad para acercar más a ti, sentir tu presencia constante y recibir tu luz y amor en cada palabra, gesto y decisión que tomo. Que cada respiración se transforme en oración, que cada acción refleje tu misericordia, y que cada palabra irradie paz, esperanza y alegría a quienes me rodean. Señor, fortaleces mi mente para mantenerla clara, mi corazón para permanecer firme, y mi espíritu para discernir lo correcto, actuando con paciencia, compasión y amor en cada circunstancia que enfrente. Que cualquier dificultad que surja se transforme en enseñanza, cada preocupación en plena confianza en tu voluntad y cada bendición en oportunidad para compartir tu luz y tu amor. Hoy entrego mis planes, responsabilidades y sueños a tu cuidado, confiando plenamente en que cada paso estará protegido por tu mano y que cada desafío será ocasión de crecimiento en fe, esperanza y fortaleza interior. Que mis ojos ven tu obra en cada detalle de la creación, que mis oídos escuchen tu voz en el silencio, y que mi corazón reconozca la grandeza de tu amor en cada instante. Cada minuto de este día se convierte en un alternante habitas, y cada pensamiento dirigido a ti fortalece mi alma. Que mi espíritu permanezca sereno en medio de la ansiedad, que mi mente se mantenga centrada en tu guía y que mis acciones reflejen tu misericordia y amor infinito. Mientras camino este día, que cada paso esté lleno de gratitud, cada palabra se luz y cada pensamiento armonice con tu voluntad. Señor, enséñame a confiar plenamente en tus planes, a no dejarme dominar por la ansiedad y a recordar que cada instante es oportunidad para crecer en fe. Que la paz que solo tu das inund mi ser, que la confianza en tu dirección me sostenga, y que la esperanza en tus promesas transforme mi corazón. Señor, porque cada acto, pensamiento y palabra de hoy refleje tu presencia y glorifique tu nombre. Que mi día comienza bajo tu luz, abierto a recibir tu protección, sabiduría y bendición, y declaro que todo lo que haga, digo pensará para honrar tu nombre y vivir conforme a tus enseñanzas, permitiendo que tu Espíritu Santo ilumine cada rincón de mi vida y transforme cada instante en experiencia de fe, esperanza y amor que dura todo este día, acercando más a ti, Señor. Confiando plenamente en tu dirección y cuidado en cada paso de mi jornada. Al recibir la bendición de un nuevo amanecer lleno de oportunidades, Señor, pongo en tus manos cada pensamiento, cada emoción y cada acción que surgirán durante este día, reconociendo que cada instante es un regalo divino y una oportunidad para acercar más a ti, sentir tu presencia constante y percibir tu guía infinita en cada palabra, gesto y decisión que tomo. Que cada respiración se transforme en oración, que cada acción refleje tu misericordia y que cada palabra irradie paz, esperanza y alegría a todos los que me rodean. Señor, fortalece mi mente para mantenerla clara, mi corazón para permanecer firme y mi espíritu para discernir lo correcto, actuando con paciencia, compasión y amor en cada circunstancia. Que cualquier dificultad que surja se transforme en enseñanza, cada preocupación en plena confianza en tu voluntad y cada bendición en oportunidad para compartir tu luz y tu amor. Hoy entrego mis planes, responsabilidades y sueños a tu cuidado, confiando plenamente en que cada paso estará protegido por tu mano y que cada desafío será ocasión de crecimiento en fe, esperanza y fortaleza interior. Que mis ojos ven tu obra en cada detalle de la creación, que mis oídos escuchen tu voz en el silencio, y que mi corazón reconozca la grandeza de tu amor en cada instante. Cada minuto de este día se convierte en un alternante habitas, y cada pensamiento dirigido a ti fortalece mi alma. Que mi espíritu permanezca sereno en medio de la ansiedad,
que mai mente si mantenga centrada, en tu guía y que mis acciones reflejen tu misericordia, y ama infinito. Mientras camino este día, que cada paso esté lleno de gratitud, cada palabra si luz, y cada pensamiento armonis con tu voluntad. Señor, enséñame a confiar plenamente, en tus planes, a no dejarme dominar por la ansiedad, y a recordar que cada instante es oportunidad para crecer en fe. Que la paz que solo tú das inund mi ser, que la confianza en tu dirección me sostenga, y que la esperanza en tus promesas transforma mi corazón. Señor, porque cada acto, pensamiento y palabra de hoy refleje tu presencia y glorifique tu nombre. Que mi día comienza bajo tu luz, abierto a recibir tu protección, sabiduría y bendición, y declaro que todo lo que haga, digo pensará para honrar tu nombre y vivir conforme a tus enseñanzas. Permitiendo que tu Espíritu Santo ilumine cada rincón de mi vida, y transforme cada instante en experiencia de fe, esperanza y amor que durante tu este día, acercando más a ti, Señor. Confiando plenamente, en tu dirección, y cuidado en cada paso de mi jornada. Hoy me acerco a ti, Señor, con un corazón lleno de gratitud, poniendo en tus manos cada pensamiento, cada emoción y cada acción que surgirán durante este día. Reconociendo que cada instante es un regalo divino y una oportunidad para acercar más a ti, sentir tu presencia constante y percibir tu guía infinita en cada palabra, gesto y decisión que tomo. Que cada respiración se transforme en oración, que cada acción refleje tu misericordia y que cada palabra irradie paz, esperanza y alegría a quienes me rodean. Señor, fortalece mi mente para mantenerla clara, mi corazón para permanecer firme, y mi espíritu para discernir lo correcto, actuando con paciencia, compasión y amor en cada circunstancia. Que cualquier dificultad que surja se transforme en enseñanza, cada preocupación en plena confianza en tu voluntad y cada bendición en oportunidad para compartir tu luz y tu amor. Hoy entrego mis planes, responsabilidades y sueños a tu cuidado, confiando plenamente en que cada paso estará protegido por tu mano y que cada desafío será ocasión de crecimiento en fe, esperanza y fortaleza interior. Que mis ojos ven tu obra en cada detalle de la creación, que mis oídos escuchen tu voz en el silencio y que mi corazón reconozca la grandeza de tu amor en cada instante. Cada minuto de este día se convierte en un alternante habitas, y cada pensamiento dirigido a ti fortalece mi alma. Que mi espíritu permanezca sereno en medio de la ansiedad, que mi mente se mantenga centrada en tu guía y que mis acciones reflejen tu misericordia y amor infinito. Mientras camino este día, que cada paso esté lleno de gratitud, cada palabra si luz, y cada pensamiento armonis con tu voluntad. Señor, enséñame a confiar plenamente en tus planes, a no dejarme dominar por la ansiedad y a recordar que cada instante es oportunidad para crecer en fe. Que la paz que solo tú das inund mi ser, que la confianza en tu dirección me sostenga, y que la esperanza en tus promesas transforme mi corazón. Que cada acto, pensamiento y palabra de hoy refleje tu presencia y glorifique tu nombre, Señor, porque tú eres mi refugio seguro, mi guía constante y la fuente de tu amor y consuelo. Que mi espíritu permanezca sereno en medio de la ansiedad, que mi mente se mantenga centrada en tu guía y que mis acciones reflejen tu misericordia y amor infinito. Mientras camino este día, que cada paso esté lleno de gratitud, cada palabra si luz, y cada pensamiento armonis con tu voluntad. Señor, enséñame a confiar plenamente en tus planes, a no dejarme dominar por la ansiedad y a recordar que cada instante es oportunidad para crecer en fe. Que la paz que solo tú das inund mi ser, que la confianza en tu dirección me sostenga, y que la esperanza en tus promesas transforme mi corazón. Señor, porque cada acto, pensamiento y palabra de hoy refleje tu presencia y glorifique tu nombre. Que mi día comienza bajo tu luz, abierto a recibir tu protección,
sabedoria y bendición, y declaro que todo lo que haga, digo será para honra tu nombre y vivir conforme tus enseñanzas, permitiendo que tu Espíritu Santo ilumine cada rincón de mi vida, y transforme cada instante y en experiencia de fe, esperanza y amor que durante todo este día, acercando más a ti, Señor. Confiando plenamente, y en tu dirección, y cuidado y en cada paso de mi jornada. Al recibir la primera luz del día, Señor, confío y en tu guía y pongo y en tus manos cada pensamiento, cada emoción y cada acción que surgirán durante este día, reconociendo que cada instante es un regalo divino y una oportunidad para acercar más a ti, percibir tu presencia constante y recibir tu luz infinita y en cada palabra, gesto y decisión que tomo. Que cada respiración se transforme en oración. Que cada acción refleje tu misericordia, y que cada palabra irradie paz, esperanza y alegría a todos los que me rodean. Señor, fortalece mi mente para mantenerla clara, mi corazón para permanecer firme, y mi espíritu para discernir lo correcto, actuando con paciencia, compasión y amor en cada circunstancia. Que cualquier dificultad, que surge se transforme en enseñanza, cada preocupación en plena confianza, en tu voluntad y cada bendición en oportunidad para compartir tu luz y tu amor. Hoy entrego mis planes, responsabilidades y sueños a tu cuidado, confiando plenamente en que cada paso estará protegido por tu mano y que cada desafío será ocasión de crecimiento en fe, esperanza y fortaleza interior. Que mis ojos ven tu obra en cada detalle de la creación, que mis oídos escuchen tu voz en el silencio, y que mi corazón reconozca la grandeza de tu amor en cada instante. Cada minuto de este día se convierte en un altar donde habitas, y cada pensamiento dirigido a ti fortalece mi alma. Que mi espíritu permanezca sereno en medio de la ansiedad, que mi mente se mantenga centrada en tu guía y que mis acciones reflejen tu misericordia y amor infinito. Mientras camino este día, que cada paso esté lleno de gratitud, cada palabra se luz y cada pensamiento armonice con tu voluntad. Señor, enséñame a confiar plenamente en tus planes, a no dejarme dominar por la ansiedad y a recordar que cada instante es oportunidad para crecer en fe. Que la paz que solo tu das inund mi ser, que la confianza en tu dirección me sostenga, y que la esperanza en tus promesas transforme mi corazón. Señor, porque cada acto, pensamiento y palabra de hoy refleje tu presencia y glorifique tu nombre. Que mi día comienza bajo tu luz, abierto a recibir tu protección, sabiduría y bendición, y declaro que todo lo que haga, digo será para honra tu nombre y vivir conforme tus enseñanzas, permitiendo que tu Espíritu Santo ilumine cada rincón de mi vida y transforme cada instante en experiencia de fe, esperanza y amor que durante todo este día, acercando más a ti, Señor. Confiando plenamente en tu dirección y cuidado en cada paso de mi jornada. Hoy digo que tu paz inund cada pensamiento y cada emoción, Señor, poniendo en tus manos cada acción que surgirán durante este día, reconociendo que cada instante es un regalo divino y una oportunidad para acercar más a ti, sentir tu presencia constante y percibir tu guía infinita en cada palabra, gesto y decisión que tomo. Que cada respiración se transforme en oración, que cada acción refleje tu misericordia y que cada palabra irradie paz, esperanza y alegría a todos los que me rodean. Señor, fortalece mi mente para mantenerla clara, mi corazón para permanecer firme y mi espíritu para discernir lo correcto, actuando con paciencia, compasión y amor en cada circunstancia. Que cualquier dificultad, que surge se transforme en enseñanza, cada preocupación en plena confianza en tu voluntad y cada bendición en oportunidad para compartir tu luz y tu amor. Hoy entrego mis planes, responsabilidades y sueños a tu cuidado, confiando plenamente en que cada paso estará protegido por tu mano y que cada desafío será ocasión de crecimiento en fe, esperanza y fortaleza interior.
Que mis ojos ven, tu abra en cada detalle de la creación. Que mis oídos escuchan, tu voz en el silencio, y que mi corazón reconozca la grandeza de tu amor en cada instante. Cada minuto de este día se convierte en un altar donde habitas, y cada pensamiento dirigido a ti fortalece mi alma. Que mi espíritu permanezca sereno en medio de la ansiedad, que mi mente se mantenga centrada en tu guía y que mis acciones reflejen tu misericordia y amor infinito. Mientras camino este día, que cada paso esté lleno de gratitud, cada palabra se luz y cada pensamiento armoniza con tu voluntad. Señor, enséñame a confiar plenamente en tus planes, a no dejarme dominar por la ansiedad y a recordar que cada instante es oportunidad para crecer en fe. Que la paz que solo tú das inunda mi ser, que la confianza en tu dirección me sostenga, y que la esperanza en tus promesas transforme mi corazón. Señor, porque cada acto, pensamiento y palabra de hoy refleje tu presencia y glorifique tu nombre. Que mi día comienza bajo tu luz, abierto a recibir tu protección, sabiduría y bendición, y declaro que todo lo que haga, digo será para honrar tu nombre y vivir conforme a tus enseñanzas, permitiendo que tu Espíritu Santo ilumine cada rincón de mi vida y transforme cada instante en experiencia de fe, esperanza y amor que dura todo este día, acercando más a ti, Señor. Confiando plenamente en tu dirección y cuidado en cada paso de mi jornada. Hoy abro mi corazón a tu amor infinito, Señor, poniendo en tus manos cada pensamiento, cada emoción y cada acción que surgirán durante este día, reconociendo que cada instante es un regalo divino y una oportunidad para acercar más a ti, sentir tu presencia constante y recibir tu guía infinita en cada palabra, gesto y decisión. Que cada respiración se transforme en oración, que cada acción refleje tu misericordia y que cada palabra irradie paz, esperanza y alegría a todos los que me rodean. Señor, fortalece mi mente para mantenerla clara, mi corazón para permanecer firme y mi espíritu para discernir lo correcto, actuando con paciencia, compasión y amor en cada circunstancia. Que cualquier dificultad que surja se transforme en enseñanza, cada preocupación en plena confianza en tu voluntad y cada bendición en oportunidad para compartir tu luz y tu amor. Hoy entrego mis planes, responsabilidades y sueños a tu cuidado, confiando plenamente en que cada paso estará protegido por tu mano y que cada desafío será ocasión de crecimiento en fe, esperanza y fortaleza interior. Que mis ojos ven, tu obra en cada detalle de la creación, que mis oídos escuchan, tu voz en el silencio, y que mi corazón reconozca la grandeza de tu amor en cada instante. Cada minuto de este día se convierte en un altar donde habitas, y cada pensamiento dirigido a ti fortalece mi alma. Que mi espíritu permanezca sereno en medio de la ansiedad, que mi mente se mantenga centrada en tu guía y que mis acciones reflejen tu misericordia y amor infinito. Mientras camino este día, que cada paso esté lleno de gratitud, cada palabra se luz y cada pensamiento armoniza con tu voluntad. Señor, enséñame a confiar plenamente en tus planes, a no dejarme dominar por la ansiedad y a recordar que cada instante es oportunidad para crecer en fe. Que la paz que solo tú das inunda mi ser, que la confianza en tu dirección me sostenga y que la esperanza en tus promesas transforme mi corazón. Señor, porque cada acto, pensamiento y palabra de hoy refleje tu presencia y glorifique tu nombre. Hoy comienzo el día bajo tu luz, abierto a recibir tu protección, sabiduría y bendición, y declaro que todo lo que haga, digo será para honrar tu nombre y vivir conforme a tus enseñanzas, permitiendo que tu Espíritu Santo ilumine cada rincón de mi vida y transforme cada instante en experiencia de fe, esperanza y amor que dura todo este día y me acerca más a ti, Señor. Confiando plenamente en tu dirección y cuidado en cada paso de mi jornada. Con la claridad del amanecer que llena mi habitación, Señor,
pongo en tus manos cada pensamiento, cada emoción y cada acción que surgirá a lo largo de este día. Reconozco que cada momento es un regalo divino, y que cada respiración es una oportunidad para acercarme a ti. Sintiendo tu guía y tu ama en cada decisión y cada gesto que realizo. Que cada palabra pronunciada y cada acción refleje tu misericordia, irradiando paz, esperanza y consuelo a quienes me rodean. Que mi día comienza bajo tu luz, abierto a recibir tu protección, sabiduría y bendición, y declaro que todo lo que haga, digo pensará para honrar tu nombre y vivir conforme a tus enseñanzas, permitiendo que tu Espíritu Santo ilumine cada rincón de mi vida y transforme cada instante en experiencia de fe, esperanza y amor que dura todo este día, acercando más a ti, Señor. Confiando plenamente en tu dirección y cuidado en cada paso de mi jornada. Hoy confío en que tu luz iluminará cada decisión que tomo, Señor, poniendo en tus manos cada pensamiento, cada emoción y cada acción que surgirán durante este día, reconociendo que cada instante es un regalo divino y una oportunidad para acercar más a ti, sentir tu presencia constante y recibir tu guía infinita en cada palabra, gesto y decisión. Que cada respiración se transforme en oración. Que cada acción refleje tu misericordia, y que cada palabra irradie paz, esperanza y alegría a todos los que me rodean. Señor, fortalece mi mente para mantenerla clara, mi corazón para permanecer firme, y mi espíritu para discernir lo correcto, actuando con paciencia, compasión y amor en cada circunstancia. Que cualquier dificultad que surja se transforme en enseñanza, cada preocupación en plena confianza en tu voluntad y cada bendición en oportunidad para compartir tu luz y tu amor. Hoy entrego mis planes, responsabilidades y sueños a tu cuidado, confiando plenamente en que cada paso estará protegido por tu mano y que cada desafío será ocasión de crecimiento en fe, esperanza y fortaleza interior. Que mis ojos ven tu obra en cada detalle de la creación. Que mis oídos escuchen tu voz en el silencio, y que mi corazón reconozca la grandeza de tu amor en cada instante. Cada minuto de este día se convierte en un altar donde habitas, y cada pensamiento dirigido a ti fortalece mi alma. Que mi espíritu permanezca sereno en medio de la ansiedad, que mi mente se mantenga centrada en tu guía y que mis acciones reflejen tu misericordia y amor infinito. Mientras camino este día, que cada paso esté lleno de gratitud, cada palabra se luz y cada pensamiento armonice con tu voluntad. Señor, enséñame a confiar plenamente en tus planes, a no dejarme dominar por la ansiedad y a recordar que cada instante es oportunidad para crecer en fe. Que la paz que solo tú das inund mi ser, que la confianza en tu dirección me sostenga, y que la esperanza en tus promesas transforme mi corazón, Señor, porque cada acto, pensamiento y palabra de hoy refleje tu presencia y glorifique tu nombre. Que mi día comienza bajo tu luz, abierto a recibir tu protección, sabiduría y bendición, y declaro que todo lo que haga, digo pensará para honrar tu nombre y vivir conforme a tus enseñanzas, permitiendo que tu Espíritu Santo ilumine cada rincón de mi vida y transforme cada instante en experiencia de fe, esperanza y amor que dura todo este día, acercando más a ti, Señor. Confiando plenamente en tu dirección y cuidado en cada paso de mi jornada. Al abrir mi corazón a tu amor y misericordia, Señor, pongo en tus manos cada pensamiento, cada emoción y cada acción que surgirán durante este día, reconociendo que cada instante es un regalo divino y una oportunidad para acercar más a ti, sentir tu presencia constante y percibir tu guía infinita en cada palabra, gesto y decisión que tomo. Que cada respiración se transforme en oración, que cada acción refleje tu misericordia y que cada palabra irradie paz, esperanza y alegría a todos los que me rodean. Señor, fortalece mi mente para mantenerla clara, mi corazón para permanecer firme y mi espíritu para discernir lo correcto,
actuando con paciencia, compasión y amor en cada circunstancia. Cualquier dificultad, que surge se transforma en enseñanza. Cada preocupación en plena confianza en tu voluntad y cada bendición en oportunidad para compartir tu luz y tu amor. Hoy entrego mis planes, responsabilidades y sueños a tu cuidado, confiando plenamente en que cada paso estará protegido por tu mano y que cada desafío será ocasión de crecimiento en fe, esperanza y fortaleza interior. Que mis ojos ven tu obra en cada detalle de la creación, que mis oídos escuchen tu voz en el silencio, y que mi corazón reconozca la grandeza de tu amor en cada instante. Cada minuto de este día se convierte en un altar donde habitas, y cada pensamiento dirigido a ti fortalece mi alma. Que mi espíritu permanezca sereno en medio de la ansiedad, que mi mente se mantenga centrada en tu guía y que mis acciones reflejen tu misericordia y amor infinito. Mientras camino este día, que cada paso esté lleno de gratitud, cada palabra se luz y cada pensamiento armoniza con tu voluntad. Señor, enséñame a confiar plenamente en tus planes, a no dejarme dominar por la ansiedad y a recordar que cada instante es oportunidad para crecer en fe. Que la paz que solo tú das inunda mi ser, que la confianza en tu dirección me sostenga, y que la esperanza en tus promesas transforme mi corazón. Señor, porque cada acto, pensamiento y palabra de hoy refleje tu presencia y glorifique tu nombre. Que mi día comienza bajo tu luz, abierto a recibir tu protección, sabiduría y bendición, y declaro que todo lo que haga, digo será para honrar tu nombre y vivir conforme a tus enseñanzas, permitiendo que tu Espíritu Santo ilumine cada rincón de mi vida y transforme cada instante en experiencia de fe, esperanza y amor que dura todo este día, acercando más a ti, Señor. Confiando plenamente en tu dirección y cuidado en cada paso de mi jornada. Hoy confío en que cada instante de este día será guiado por tu luz, Señor, poniendo en tus manos cada pensamiento, cada emoción y cada acción que surgirán durante estas horas, reconociendo que cada momento es un regalo divino y una oportunidad para acercar más a ti, sentir tu presencia constante y recibir tu guía infinita en cada palabra, gesto y decisión que tomo. Que cada respiración se transforme en oración, que cada acción refleje tu misericordia y que cada palabra irradie paz, esperanza y alegría a todos los que me rodean. Señor, fortalece mi mente para mantenerla clara, mi corazón para permanecer firme y mi espíritu para discernir lo correcto, actuando con paciencia, compasión y amor en cada circunstancia. Cualquier dificultad que surge se transforma en enseñanza, cada preocupación en plena confianza en tu voluntad y cada bendición en oportunidad para compartir tu luz y tu amor. Hoy entrego mis planes, responsabilidades y sueños a tu cuidado, confiando plenamente en que cada paso estará protegido por tu mano y que cada desafío será ocasión de crecimiento en fe, esperanza y fortaleza interior. Que mis ojos ven tu obra en cada detalle de la creación, que mis oídos escuchen tu voz en el silencio, y que mi corazón reconozca la grandeza de tu amor en cada instante. Cada minuto de este día se convierte en un altar donde habitas, y cada pensamiento dirigido a ti fortalece mi alma. Que mi espíritu permanezca sereno en medio de la ansiedad, que mi mente se mantenga centrada en tu guía y que mis acciones reflejen tu misericordia y amor infinito. Mientras camino este día, que cada paso esté lleno de gratitud, cada palabra se luz y cada pensamiento armoniza con tu voluntad. Señor, enséñame a confiar plenamente en tus planes, a no dejarme dominar por la ansiedad y a recordar que cada instante es oportunidad para crecer en fe. Que la paz que solo tú das inunda mi ser, que la confianza en tu dirección me sostenga y que la esperanza en tus promesas transforme mi corazón. Señor, porque cada acto,
pensamiento y palabra de hoy, refleje tu presencia y glorifique tu nombre. Mi día comienza bajo tu luz, abierto a recibir tu protección, sabiduría y bendición, y declaro que todo lo que haga, digo será para honrar tu nombre y vivir conforme a tus enseñanzas, permitiendo que tu Espíritu Santo ilumine cada rincón de mi vida y transforme cada instante en experiencia de fe, esperanza y amor que dura todo este día, acercando más a ti, Señor. Confiando plenamente en tu dirección y cuidado en cada paso de mi jornada. Hoy digo que tu amargai cada pensamiento y acción que surge, Señor, poniendo en tus manos cada emoción y cada decisión que acompañará este día, reconociendo que cada instante es un regalo divino y una oportunidad para acercar más a ti, percibir tu presencia constante y recibir tu guía infinita en cada palabra, gesto y decisión que tomo. Que cada respiración se transforme en oración, que cada acción refleje tu misericordia y que cada palabra irradie paz, esperanza y alegría a todos los que me rodean. Señor, fortalece mi mente para mantenerla clara, mi corazón para permanecer firme y mi espíritu para discernir lo correcto, actuando con paciencia, compasión y amor en cada situación. Que las dificultades que surgen se convierten en enseñanza, cada preocupación en confianza plena en tu voluntad y cada bendición en oportunidad para compartir tu luz y tu amor. Hoy entrego mis planes, mis responsabilidades y mis sueños a tu cuidado, confiando plenamente en que cada paso estará protegido por tu mano y que cada desafío será ocasión de crecimiento en fe y esperanza. Que mis ojos ven tu obra en cada detalle de la creación, que mis oídos escuchen tu voz en el silencio y que mi corazón reconozca la grandeza de tu amor en cada instante. Cada minuto de este día se convierte en un altar donde habitas, y cada pensamiento dirigido a ti fortalece mi alma. Señor, fortalece mi mente para mantenerla clara, mi corazón para permanecer firme y mi espíritu para discernir lo correcto, actuando con paciencia, compasión y amor en cada circunstancia. Que cualquier dificultad que surja se transforme en enseñanza, cada preocupación en plena confianza en tu voluntad y cada bendición en oportunidad para compartir tu luz y tu amor. Hoy entrego mis planes, responsabilidades y sueños a tu cuidado, confiando plenamente en que cada paso estará protegido por tu mano y que cada desafío será ocasión de crecimiento en fe, esperanza y fortaleza interior. Que mis ojos ven tu obra en cada detalle de la creación, que mis oídos escuchen tu voz en el silencio y que mi corazón reconozca la grandeza de tu amor en cada instante. Cada minuto de este día se convierte en un altar donde habitas, y cada pensamiento dirigido a ti fortalece mi alma. Que mi espíritu permanezca sereno en medio de la ansiedad, que mi mente se mantenga centrada en tu guía y que mis acciones reflejen tu misericordia y amor infinito. Mientras camino este día, que cada paso esté lleno de gratitud, cada palabra se luz y cada pensamiento armonice con tu voluntad. Señor, enséñame a confiar plenamente en tus planes, a no dejarme dominar por la ansiedad y a recordar que cada instante es oportunidad para crecer en fe. Que la paz que solo tú das inund mi ser, que la confianza en tu dirección me sostenga y que la esperanza en tus promesas transforme mi corazón, Señor, porque cada acto, pensamiento y palabra de hoy refleje tu presencia y glorifique tu nombre. Que mi día comienza bajo tu luz, abierto a recibir tu protección, sabiduría y bendición, y declaro que todo lo que haga, digo será para honrar tu nombre y vivir conforme a tus enseñanzas, permitiendo que tu Espíritu Santo ilumine cada rincón de mi vida y transforme cada instante en experiencia de fe, esperanza y amor que dura todo este día, acercando más a ti, Señor. Confiando plenamente en tu dirección y cuidado en cada paso de mi jornada. Hoy al finalizar este día de oración y entrega, Señor,
pongo en tus manos cada pensamiento, cada emoción y cada acción que me acompañan durante estas horas, reconociendo que cada instante ha sido un regalo divino y una oportunidad para acercar más a ti, sentir tu presencia constante y recibir tu guía infinita y en cada palabra, gesto y decisión. Que cada respiración se haya transformado en oración, que cada acción haya reflejado tu misericordia, y que cada palabra haya irradiado paz, esperanza y alegría a todos los que me rodean. Señor, fortaleces mi mente para mantenerla clara, mi corazón para permanecer firme, y mi espíritu para discernir lo correcto, actuando con paciencia, compasión y amor en cada circunstancia. Que cualquier dificultad se haya transformado en enseñanza, cada preocupación en plena confianza en tu voluntad y cada bendición en oportunidad para compartir tu luz y tu amor. Hoy entrego mis planes, responsabilidades y sueños a tu cuidado, confiando plenamente en que cada paso estuvo protegido por tu mano y que cada desafío ha sido ocasión de crecimiento en fe, esperanza y fortaleza interior. Que mis ojos hayan visto tu obra en cada detalle de la creación, que mis oídos hayan escuchado tu voz en el silencio, y que mi corazón haya reconocido la grandeza de tu amor en cada instante. Cada minuto de este día se convirtió en un altar donde habitaste, y cada pensamiento dirigido a ti fortaleció mi alma. Que mi espíritu haya permanecido sereno en medio de la ansiedad, que mi mente se haya mantenido centrada en tu guía y que mis acciones hayan reflejado tu misericordia y amor infinito. Mientras camino este día, que cada paso haya estado lleno de gratitud, cada palabra haya sido luz, y cada pensamiento haya estado armonizado con tu voluntad. Señor, enséñame a confiar plenamente en tus planes, a no dejarme dominar por la ansiedad y a recordar que cada instante es oportunidad para crecer en fe. Que la paz que solo tú das haya inundado mi ser, que la confianza en tu dirección me haya sostenido, y que la esperanza en tus promesas haya transformado mi corazón. Señor, porque cada acto, pensamiento y palabra de hoy refleje tu presencia y glorifique tu nombre. Que mi día concluya bajo tu luz, abierto a recibir tu protección, sabiduría y bendición, y declaro que todo lo que haces, yo pensé haya sido para honrar tu nombre y vivir conforme a tus enseñanzas, permitiendo que tu Espíritu Santo ilumine cada rincón de mi vida y transforme cada instante en experiencia de fe, esperanza y amor que haya durado todo este día, acercando más a ti. Señor, confiando plenamente en tu dirección y cuidado en cada paso de mi jornada. Amén. Que mi espíritu permanezca sereno en medio de la ansiedad, que mi mente se mantenga centrada en tu guía y que mis acciones reflejen tu misericordia y amor infinito. Mientras camino este día, que cada paso esté lleno de gratitud, cada palabra se luz y cada pensamiento esté alineado con tu voluntad. Señor, enséñame a confiar plenamente en tus planes, a no dejarme dominar por la ansiedad y a recordar que cada instante es oportunidad para crecer en fe. Que la paz que solo tú das inunde mi ser, que la confianza en tu dirección me sostenga, y que la esperanza en tus promesas transforme mi corazón. Que cada acto, pensamiento y palabra de hoy refleje tu presencia y glorifique tu nombre, Señor, porque tú eres mi refugio seguro, mi guía constante y la fuente de todo amor y consuelo. Hoy comienzo el día bajo tu luz, abierto a recibir tu protección, sabiduría y bendición, y declaro que todo lo que haga, digo será para honrar tu nombre y vivir conforme a tus enseñanzas, permitiendo que tu Espíritu Santo ilumine cada rincón de mi vida y transforme cada instante en experiencia de fe, esperanza y amor que dura todo este día y me acerca más a ti, Señor. Confiando plenamente en tu dirección y cuidado en cada paso de mi jornada. Hoy mi corazón se abre a la luz que tú envías, Señor, y pongo en tus manos cada pensamiento, cada emoción y cada acción que surgirán durante este día.
Reconozco que cada instante es un regalo divino y una oportunidad para acercar más a ti. Sintiendo tu guía, tu protección y tu amor infinito en cada decisión y cada gesto que realizas. Que cada palabra pronunciada y cada acción refleje tu misericordia, irradiando paz, esperanza y consuelo a quienes me rodean. Señor, fortales mi mente para mantenerla clara, mi corazón para permanecer firme y mi espíritu para discernir lo correcto, actuando con paciencia, compasión y amor en cada situación que enfrente. Que las dificultades que surgen se convierten en enseñanza, cada preocupación en confianza plena en tu voluntad y cada bendición en oportunidad para compartir tu luz y tu amor. Hoy entrego mis planes, mis responsabilidades y mis sueños a tu cuidado, confiando plenamente en que cada paso estará protegido por tu mano y que cada desafío será ocasión de crecimiento en fe y esperanza. Que mis ojos ven tu obra en cada detalle de la creación, que mis oídos escuchen tu voz en el silencio y que mi corazón reconozca la grandeza de tu amor en cada instante. Cada minuto de este día se convierte en un alternante habitas, y cada pensamiento dirigido a ti fortales mi alma. Que mi espíritu permanezca sereno en medio de la ansiedad, que mi mente se mantenga centrada en tu guía y que mis acciones reflejen tu misericordia y amor infinito. Mientras camino este día, que cada paso esté lleno de gratitud, cada palabra se luz y cada pensamiento esté alineado con tu voluntad. Señor, enséñame a confiar plenamente en tus planes, a no dejarme dominar por la ansiedad y a recordar que cada instante es oportunidad para crecer en fe. Que la paz que solo tú das inund mi ser, que la confianza en tu dirección me sostenga, y que la esperanza en tus promesas transforme mi corazón. Que cada acto, pensamiento y palabra de hoy refleje tu presencia y glorifique tu nombre, Señor, porque tú eres mi refugio seguro, mi guía constante y la fuente de tu amor y consuelo. Hoy comienzo el día bajo tu luz, abierto a recibir tu protección, sabiduría y bendición, y declaro que todo lo que haga, digo pensará para honrar tu nombre y vivir conforme a tus enseñanzas, permitiendo que tu Espíritu Santo ilumine cada rincón de mi vida y transforme cada instante en experiencia de fe, esperanza y amor que dura todo este día y me acerca más a ti, Señor. Confiando plenamente en tu dirección y cuidado en cada paso de mi jornada. Al sentir la calidez del sol acariciando mi rostro, Señor, pongo en tus manos cada pensamiento, cada emoción y cada acción que surgirán a lo largo de este día. Reconozco que cada instante es un regalo divino y una oportunidad para acercar más a ti, percibiendo tu guía, protección y amor infinito en cada gesto, decisión y palabra. Que cada respiración se transforme en oración, cada acción refleje tu misericordia y que mi presencia irradie paz, esperanza y ánimo a todos los que me rodean. Señor, fortales mi mente para mantenerla clara, mi corazón para permanecer firme y mi espíritu para discernir lo correcto, actuando con paciencia, compasión y amor en cada situación que enfrente. Que cualquier dificultad se transforme en enseñanza, cada preocupación en plena confianza en tu voluntad y cada bendición en oportunidad para compartir tu luz y tu amor. Hoy entrego mis planes, responsabilidades y sueños a tu cuidado, confiando plenamente en que cada paso estará protegido por tu mano y que cada desafío será ocasión de crecimiento en fe y esperanza. Que mis ojos ven tu obra en cada detalle de la creación, que mis oídos escuchen tu voz en el silencio y que mi corazón reconozca la grandeza de tu amor en cada instante. Cada minuto de este día se convierte en un alternante habitas, y cada pensamiento dirigido a ti fortales mi alma. Que mis ojos ven tu obra en cada detalle de la creación,
que mis oídos escuchan tu voz en el silencio, y que mi corazón reconozca la grandeza de tu amor en cada instante. Cada minuto de este día se convierte en un altar donde habitas, y cada pensamiento dirigido a ti fortalece mi alma, que mi espíritu permanezca sereno cuando surgen preocupaciones, que mi mente se mantenga centrada en tu guía y que mis acciones reflejen tu misericordia y amor infinito. Mientras camino este día, que cada paso esté lleno de gratitud, cada palabra se luz y cada pensamiento armoniza con tu voluntad. Señor, enséñame a confiar plenamente en tus planes, a no dejarme dominar por la ansiedad y a recordar que cada instante es oportunidad para crecer en fe. Que la paz que solo tú das inunda mi ser, que la confianza en tu dirección me sostenga, y que la esperanza en tus promesas transforma mi corazón. Que mi espíritu permanezca sereno en medio de la ansiedad, que mi mente se mantenga centrada en tu guía y que mis acciones reflejen tu misericordia y amor infinito. Mientras camino este día, que cada paso esté lleno de gratitud, cada palabra se luz y cada pensamiento armoniza con tu voluntad. Señor, enséñame a confiar plenamente en tus planes, a no dejarme dominar por la ansiedad y a recordar que cada instante es oportunidad para crecer en fe. Que la paz que solo tú das inunda mi ser, que la confianza en tu dirección me sostenga, y que la esperanza en tus promesas transforma mi corazón. Que cada acto, pensamiento y palabra de hoy refleje tu presencia y glorifique tu nombre, Señor, porque tú eres mi refugio seguro, mi guía constante y la fuente de tu amor y consuelo. Hoy comienzo el día bajo tu luz, abierto a recibir tu protección, sabiduría y bendición, y declaro que todo lo que haga, digo será para honrar tu nombre y vivir conforme a tus enseñanzas, permitiendo que tu Espíritu Santo ilumine cada rincón de mi vida y transforme cada instante en experiencia de fe, esperanza y amor que dura todo este día y me acerca más a ti, Señor. Confiando plenamente en tu dirección y cuidado en cada paso de mi jornada. Con cada sonido de la mañana que despierta mi alma, Señor, pongo en tus manos cada pensamiento, cada emoción y cada acción que surgirá durante este día. Reconozco que cada instante es un regalo divino y que cada respiración es una oportunidad para acercarme más a ti, percibiendo tu guía, protección y amor infinito en cada gesto, palabra y decisión. Que cada acción refleje tu misericordia y que mi presencia irradie paz, esperanza y ánimo a todos los que me rodean. Señor, fortalece mi mente para mantenerla clara, mi corazón para permanecer firme y mi espíritu para discernir lo correcto, actuando con paciencia, compasión y amor en cada circunstancia. Que cualquier dificultad se transforme en enseñanza, cada preocupación en confianza plena en tu voluntad y cada bendición en oportunidad para compartir tu luz y tu amor. Hoy entrego mis planes, responsabilidades y sueños a tu cuidado, confiando plenamente en que cada paso estará protegido por tu mano y que cada desafío será ocasión de crecimiento en fe y esperanza. Que mis ojos ven tu obra en cada detalle de la creación, que mis oídos escuchan tu voz en el silencio, y que mi corazón reconozca la grandeza de tu amor en cada instante. Cada minuto de este día se convierte en un altar donde habitas, y cada pensamiento dirigido a ti fortalece mi alma. Que mi espíritu permanezca sereno en medio de la ansiedad, que mi mente se mantenga centrada en tu guía y que mis acciones reflejen tu misericordia y amor infinito. Mientras camino este día, que cada paso esté lleno de gratitud, cada palabra se luz y cada pensamiento armoniza con tu voluntad. Señor, enséñame a confiar plenamente en tus planes, a no dejarme dominar por la ansiedad y a recordar que cada instante es oportunidad para crecer en fe. Que la paz que solo tú das inunda mi ser, que la confianza en tu dirección me sostenga,
y quella esperanza, en tus promesas, transforma mi corazón. Que cada acto, pensamiento y palabra de hoy, refleje tu presencia y glorifique tu nombre, Señor, porque tú eres mi refugio seguro, mi guía constante y la fuente de tu amor y consuelo. Hoy comienzo el día bajo tu luz, abierto a recibir tu protección, sabiduría y bendición, y declaro que todo lo que haga, digo será para honrar tu nombre y vivir conforme a tus enseñanzas, permitiendo que tu Espíritu Santo ilumine cada rincón de mi vida y transforme cada instante en experiencia de fe, esperanza y amor que dura todo este día y me acerca más a ti, Señor. Confiando plenamente en tu dirección y cuidado en cada paso de mi jornada. Al sentir la frescura de la mañana, acariciando mi espíritu, Señor, pongo en tus manos cada pensamiento, cada emoción y cada acción que surgirán a lo largo de este día, confiando plenamente en que cada instante es un regalo divino y una oportunidad para acercarme a ti y percibir tu guía infinita en todas mis decisiones y actos. Que cada respiración se transforme en oración, que cada gesto se expresión de tu amor infinito, irradiando paz, esperanza y alegría a todos los que me rodean. Señor, fortalece mi mente para mantenerla clara, mi corazón para permanecer firme, y mi espíritu para discernir lo correcto, actuando con paciencia, compasión y amor en cada circunstancia que enfrente. Que cualquier dificultad que aparezca se transforme en enseñanza, cada preocupación en plena confianza en tu voluntad y cada bendición en oportunidad para compartir tu luz y tu amor. Hoy entrego mis planes, responsabilidades y sueños a tu cuidado, confiando plenamente en que cada paso estará protegido por tu mano y que cada desafío será ocasión de crecimiento en fe, esperanza y fortaleza interior. Que mis ojos ven tu obra en cada detalle de la creación, que mis oídos escuchen tu voz en el silencio, y que mi corazón reconozca la grandeza de tu amor en cada instante. Cada minuto de este día se convierte en un altar donde habitas, y cada pensamiento dirigido a ti fortalece mi alma. Que mi espíritu permanezca sereno en medio de la ansiedad, que mi mente se mantenga centrada en tu guía y que mis acciones reflejen tu misericordia y amor infinito. Mientras camino este día, que cada paso esté lleno de gratitud, cada palabra se luz y cada pensamiento armonice con tu voluntad. Señor, enséñame a confiar plenamente en tus planes, a no dejarme dominar por la ansiedad, y a recordar que cada instante es oportunidad para crecer en fe. Que la paz que solo tú das inund mi ser, que la confianza en tu dirección me sostenga, y que la esperanza en tus promesas transforme mi corazón, Señor, porque cada acto, pensamiento y palabra de hoy refleje tu presencia y glorifique tu nombre. Que mi día comienza bajo tu luz, abierto a recibir tu protección, sabiduría y bendición, y declaro que todo lo que haga, digo será para honrar tu nombre y vivir conforme a tus enseñanzas, permitiendo que tu Espíritu Santo ilumine cada rincón de mi vida y transforme cada instante en experiencia de fe, esperanza y amor que dura todo este día, acercando más a ti, Señor. Confiando plenamente en tu dirección y cuidado en cada paso de mi jornada. Hoy digo que tu luz ilumine cada rincón de mi corazón, Señor, poniendo en tus manos cada pensamiento, cada emoción y cada acción que surgirán durante este día. Reconozco que cada instante es un regalo divino y que cada respiración es una oportunidad de acercarme a ti, sentir tu presencia constante y recibir tu guía infinita en todo lo que haga y diga. Que cada gesto y cada palabra refleje tu amor, irradiando paz, esperanza y alegría a todos los que me rodean. Señor, fortalece mi mente para mantenerla clara, mi corazón para permanecer firme y mi espíritu para discernir lo correcto, actuando con paciencia, compasión y amor en cada situación que enfrente. Que cualquier dificultad que surja se transforme en enseñanza, cada preocupación en plena confianza
en tu voluntad, y cada bendición, en oportunidad, para compartir tu luz y tu ama. Hoy entrego mis planes, responsabilidades y sueños a tu cuidado, confiando plenamente, en que cada paso estará protegido por tu mano, y que cada desafío será ocasión de crecimiento en fe, esperanza y fortaleza interior. Que mis ojos ven tu obra en cada detalle de la creación, que mis oídos escuchen tu voz en el silencio, y que mi corazón reconozca la grandeza de tu amor en cada instante. Cada minuto de este día se convierte en un alternante habitas, y cada pensamiento dirigido a ti fortalece mi alma. Que mi espíritu permanezca sereno en medio de la ansiedad, que mi mente se mantenga centrada en tu guía y que mis acciones reflejen tu misericordia y amor infinito. Mientras camino este día, que cada paso esté lleno de gratitud, cada palabra se luz, y cada pensamiento armonice con tu voluntad. Señor, enséñame a confiar plenamente en tus planes, a no dejarme dominar por la ansiedad y a recordar que cada instante es oportunidad para crecer en fe. Que la paz que solo tú das inund mi ser, que la confianza en tu dirección me sostenga, y que la esperanza en tus promesas transforme mi corazón. Señor, porque cada acto, pensamiento y palabra de hoy refleje tu presencia y glorifique tu nombre. Que cada acto, pensamiento y palabra de hoy refleje tu presencia y glorifique tu nombre. Señor, porque tú eres mi refugio seguro, mi guía constante y la fuente de tu amor y consuelo. Hoy comienzo el día bajo tu luz, abierto a recibir tu protección, sabiduría y bendición, y declaro que todo lo que haga, digo, será para honrar tu nombre y vivir conforme a tus enseñanzas. Permitiendo que tu Espíritu Santo ilumine cada rincón de mi vida, y transforme cada instante en experiencia de fe, esperanza y amor que dura todo este día y me acerca más a ti, Señor. Confiando plenamente en tu dirección y cuidado en cada paso de mi jornada. Al sentir la primera luz del amanecer sobre mi ventana, Señor, pongo en tus manos cada pensamiento que cruza mi mente, cada emoción que late en mi corazón, y cada intención que guiará mis acciones hoy. Reconozco que este día es un regalo divino, una oportunidad para acercarme más a ti y percibir tu presencia en cada detalle de la creación. Que mi día comienza bajo tu luz, abierto a recibir tu protección, sabiduría y bendición, y declaro que todo lo que haga, digo, será para honrar tu nombre y vivir conforme a tus enseñanzas, permitiendo que tu Espíritu Santo ilumine cada rincón de mi vida y transforme cada instante en experiencia de fe, esperanza y amor que dura todo este día, acercando más a ti, Señor. Confiando plenamente en tu dirección y cuidado en cada paso de mi jornada. Al sentir la brisa fresca del amanecer acariciando mi alma, Señor, pongo en tus manos cada pensamiento, cada emoción y cada acción que surgirán a lo largo de este día. Reconozco que cada instante es un regalo divino y que cada respiración me acerca más a ti, percibiendo tu guía infinita y tu amor incondicional en cada decisión, palabra y gesto. Que cada acción refleje tu misericordia y que mi presencia irradie paz, esperanza y alegría a todos los que me rodean. Señor, fortalece mi mente para mantenerla clara, mi corazón para permanecer firme y mi espíritu para discernir lo correcto, actuando con paciencia, compasión y amor en cada circunstancia. Que cualquier dificultad se transforme en enseñanza, cada preocupación en plena confianza en tu voluntad y cada bendición en oportunidad para compartir tu luz y tu amor. Hoy entrego mis planes, responsabilidades y sueños a tu cuidado, confiando plenamente en que cada paso estará protegido por tu mano y que cada desafío será ocasión de crecimiento en fe, esperanza y fortaleza interior. Que mis ojos ven tu obra en cada detalle de la creación, que mis oídos escuchen tu voz en el silencio, y que mi corazón reconozca la grandeza de tu amor en cada instante.
Cada minuto de este dia se convierte en unalterado habitas, y cada pensamiento dirigido a ti fortalece mi alma. Que mi espíritu permanezca sereno en medio de la ansiedad, que mi mente se mantenga centrada en tu guía y que mis acciones reflejen tu misericordia y amor infinito. Mientras camino este dia, que cada paso esté lleno de gratitud, cada palabra se luz y cada pensamiento armoniza con tu voluntad. Señor, enséñame a confiar plenamente en tus planes, a no dejarme dominar por la ansiedad y a recordar que cada instante es oportunidad para crecer en fe. Que la paz que solo tú das inunda mi ser, que la confianza en tu dirección me sostenga, y que la esperanza en tus promesas transforma mi corazón. Señor, porque cada acto, pensamiento y palabra de hoy refleje tu presencia y glorifique tu nombre. Que mi dia comienza bajo tu luz, abierto a recibir tu protección, sabiduría y bendición, y declaro que todo lo que haga, digo pensará para honrar tu nombre y vivir conforme a tus enseñanzas, permitiendo que tu Espíritu Santo ilumine cada rincón de mi vida y transforme cada instante en experiencia de fe, esperanza y amor que dura todo este dia, acercando más a ti, Señor. Confiando plenamente en tu dirección y cuidado en cada paso de mi jornada. Con cada rayo de luz que penetra suavemente mi habitación, Señor, pongo en tus manos cada pensamiento, cada emoción y cada acción que surgirán durante este dia. Reconozco que cada instante es un regalo divino y que cada respiración es una oportunidad para acercar más a ti, percibiendo tu guía infinita y tu amor incondicional en cada palabra, gesto y decisión. Que cada acción refleje tu misericordia, y que mi presencia irradie paz, esperanza y ánimo a todos los que me rodean. Señor, fortalece mi mente para mantenerla clara, mi corazón para permanecer firme, y mi espíritu para discernir lo correcto, actuando con paciencia, compasión y amor en cada situación que enfrente. Que cualquier dificultad se transforme en enseñanza, cada preocupación en plena confianza en tu voluntad, y cada bendición en oportunidad para compartir tu luz y tu amor. Hoy entrego mis planes, responsabilidades y sueños a tu cuidado, confiando plenamente en que cada paso estará protegido por tu mano, y que cada desafío será ocasión de crecimiento en fe, esperanza y fortaleza interior. Que mis ojos ven tu obra en cada detalle de la creación, que mis oídos escuchen tu voz en el silencio, y que mi corazón reconozca la grandeza de tu amor en cada instante. Cada minuto de este dia se convierte en unalterado habitas, y cada pensamiento dirigido a ti fortalece mi alma. Que mi espíritu permanezca sereno en medio de la ansiedad, que mi mente se mantenga centrada en tu guía, y que mis acciones reflejen tu misericordia y amor infinito. Mientras camino este dia, que cada paso esté lleno de gratitud, cada palabra se luz, y cada pensamiento armoniza con tu voluntad. Señor, enséñame a confiar plenamente en tus planes, a no dejarme dominar por la ansiedad, y a recordar que cada instante es oportunidad para crecer en fe. Que la paz que solo tú das inunda mi ser, que la confianza en tu dirección me sostenga, y que la esperanza en tus promesas transforma mi corazón, Señor, porque cada acto, pensamiento y palabra de hoy refleje tu presencia y glorifique tu nombre. Que mi dia comienza bajo tu luz, abierto a recibir tu protección, sabiduría y bendición, y declaro que todo lo que haga, digo pensará para honrar tu nombre y vivir conforme a tus enseñanzas, permitiendo que tu Espíritu Santo ilumine cada rincón de mi vida y transforme cada instante en experiencia de fe, esperanza y amor que dura todo este dia, acercando más a ti, Señor. Confiando plenamente en tu dirección y cuidado en cada paso de mi jornada. Al iniciar este dia con el corazón abierto a tu presencia, Señor, pongo en tus manos cada pensamiento, cada emoción y cada acción que surgirán durante estas horas. Reconozco que cada instante es un regalo divino,
y que cada respiración es una oportunidad de acercar más a ti, sintiendo tu guía infinita y tu amor incondicional en cada palabra, gesto y decisión. Que cada acción refleje tu misericordia, y que mi presencia irradie paz, esperanza y alegría a quienes me rodean. Señor, fortaleces mi mente para mantenerla clara, mi corazón para permanecer firme, y mi espíritu para discernir lo correcto, actuando con paciencia, compasión y amor en cada situación que enfrente. Que cualquier dificultad que aparezca se transforme en enseñanza, cada preocupación en plena confianza en tu voluntad, y cada bendición en oportunidad para compartir tu luz y tu amor. Hoy entrego mis planes, responsabilidades y sueños a tu cuidado, confiando plenamente en que cada paso estará protegido por tu mano y que cada desafío será ocasión de crecimiento en fe, esperanza y fortaleza interior. Que mis ojos ven tu obra en cada detalle de la creación, que mis oídos escuchen tu voz en el silencio, y que mi corazón reconozca la grandeza de tu amor en cada instante. Cada minuto de este día se convierte en un altar donde habitas, y cada pensamiento dirigido a ti fortalece mi alma. Que mi espíritu permanezca sereno en medio de la ansiedad, que mi mente se mantenga centrada en tu guía, y que mis acciones reflejen tu misericordia y amor infinito. Mientras camino este día, que cada paso esté lleno de gratitud, cada palabra se luz, y cada pensamiento armonice con tu voluntad. Señor, enséñame a confiar plenamente en tus planes, a no dejarme dominar por la ansiedad, y a recordar que cada instante es oportunidad para crecer en fe. Que la paz que solo tu das inund mi ser, que la confianza en tu dirección me sostenga, y que la esperanza en tus promesas transforme mi corazón, Señor, porque cada acto, pensamiento y palabra de hoy refleje tu presencia y glorifique tu nombre. Que mi día comienza bajo tu luz, abierto a recibir tu protección, sabiduría y bendición, y declaro que todo lo que haga, digo será para honrar tu nombre y vivir conforme a tus enseñanzas, permitiendo que tu Espíritu Santo ilumine cada rincón de mi vida y transforme cada instante en experiencia de fe, esperanza y amor que dura todo este día, acercando más a ti, Señor. Confiando plenamente en tu dirección y cuidado en cada paso de mi jornada. Con cada instante que despierta la mañana en mi corazón, Señor, pongo en tus manos cada pensamiento, cada emoción y cada acción que surgirán durante este día. Reconozco que cada momento es un regalo divino y que cada respiración es una oportunidad de acercarme a ti, percibiendo tu guía infinita y tu amor incondicional en cada gesto, palabra y decisión que realizo. Que cada acción refleje tu misericordia, y que mi presencia irradie paz, esperanza y alegría a quienes me rodean. Que cada respiración se convierta en oración, que cada palabra y gesto reflejen tu amor infinito, irradiando paz, esperanza y ánimo a quienes me rodean. Señor, ayúdame a mantener mi corazón sereno y mi mente clara, discerniendo lo correcto en cada decisión y actuando con paciencia, compasión y amor. Que las dificultades que surgen son ocasión para crecer en fe, y que cada preocupación se transforme en plena confianza en tu voluntad. Hoy entrego mis planes, responsabilidades y sueños a tu cuidado, confiando en que cada paso estará protegido por tu mano y que cada desafío será una oportunidad de fortaleza y aprendizaje. Que mis ojos ven tu obra en cada amenaza, que mis oídos escuchen tu voz en el silencio, y que mi corazón reconozca la grandeza de tu amor en cada instante. Cada minuto de este día se convierte en un altar donde habitas, y cada pensamiento dirigido a ti fortalece mi alma. Señor, fortalece mi mente para mantenerla clara, mi corazón para permanecer firme, y mi espíritu para discernir lo correcto, actuando con paciencia, compasión y amor en cada circunstancia.
Quer dificultad, que surge se transforma en ensinanza. Cada preocupación en plena confianza en tu voluntad y cada bendición en oportunidad para compartir tu luz y tu ama. Hoy entrego mis planes, responsabilidades y sueños a tu cuidado, confiando plenamente en que cada paso estará protegido por tu mano y que cada desafío será ocasión de crecimiento en fe, esperanza y fortaleza interior. Que mis ojos ven tu obra en cada detalle de la creación, que mis oídos escuchen tu voz en el silencio, y que mi corazón reconozca la grandeza de tu amor en cada instante. Cada minuto de este día se convierte en un alternante habitas, y cada pensamiento dirigido a ti fortalece mi alma. Que mi espíritu permanezca sereno en medio de la ansiedad, que mi mente se mantenga centrada en tu guía, y que mis acciones reflejen tu misericordia y amor infinito. Mientras camino este día, que cada paso esté lleno de gratitud, cada palabra se luz, y cada pensamiento armoniza con tu voluntad. Señor, enséñame a confiar plenamente en tus planes, a no dejarme dominar por la ansiedad, y a recordar que cada instante es oportunidad para crecer en fe. Que la paz que solo tú das inunda mi ser, que la confianza en tu dirección me sostenga, y que la esperanza en tus promesas transforme mi corazón, Señor, porque cada acto, pensamiento y palabra de hoy refleje tu presencia y glorifique tu nombre. Que mi día comienza bajo tu luz, abierto a recibir tu protección, sabiduría y bendición, y declaro que todo lo que haga, digo pensará para honrar tu nombre y vivir conforme a tus enseñanzas, permitiendo que tu Espíritu Santo ilumine cada rincón de mi vida y transforme cada instante en experiencia de fe, esperanza y amor que dura todo este día, acercando más a ti, Señor. Confiando plenamente en tu dirección y cuidado en cada paso de mi jornada. Al contemplar la serenidad del amanecer que inunda mi alma, Señor, pongo en tus manos cada pensamiento, cada emoción y cada acción que surgirán a lo largo de este día. Reconozco que cada instante es un regalo divino y que cada respiración es una oportunidad para acercar más a ti, percibiendo tu guía infinita y tu amor incondicional en cada gesto, palabra y decisión que tomo. Que cada acción refleje tu misericordia, y que mi presencia irradie paz, esperanza y alegría a quienes me rodean. Señor, fortalece mi mente para mantenerla clara, mi corazón para permanecer firme, y mi espíritu para discernir lo correcto, actuando con paciencia, compasión y amor en cada circunstancia. Cualquier dificultad que surge se transforma en enseñanza, cada preocupación en plena confianza en tu voluntad y cada bendición en oportunidad para compartir tu luz y tu amor. Hoy entrego mis planes, responsabilidades y sueños a tu cuidado, confiando plenamente en que cada paso estará protegido por tu mano y que cada desafío será ocasión de crecimiento en fe, esperanza y fortaleza interior. Que mis ojos ven tu obra en cada detalle de la creación, que mis oídos escuchen tu voz en el silencio, y que mi corazón reconozca la grandeza de tu amor en cada instante. Cada minuto de este día se convierte en un alternante habitas, y cada pensamiento dirigido a ti fortalece mi alma. Que mi espíritu permanezca sereno en medio de la ansiedad, que mi mente se mantenga centrada en tu guía, y que mis acciones reflejen tu misericordia y amor infinito. Mientras camino este día, que cada paso esté lleno de gratitud, cada palabra se luz, y cada pensamiento armoniza con tu voluntad. Señor, enséñame a confiar plenamente en tus planes, a no dejarme dominar por la ansiedad, y a recordar que cada instante es oportunidad para crecer en fe. Que la paz que solo tú das inunda mi ser, que la confianza en tu dirección me sostenga, y que la esperanza en tus promesas transforme mi corazón, Señor, porque cada acto, pensamiento y palabra de hoy refleje tu presencia y glorifique tu nombre.
Quemidaya comienza bajo tu luz, abierto a recibir tu protección, sabiduría y bendición, y declaro que todo lo que haga, digo será para honrar tu nombre y vivir conforme tus enseñanzas, permitiendo que tu Espíritu Santo ilumine cada rincón de mi vida, y transforme cada instante en experiencia de fe, esperanza y amor que dura todo este día, acercando más a ti, Señor. Confiando plenamente, en tu dirección, y cuidado en cada paso de mi jornada. Al abrir mis ojos, y contemplar la belleza de un nuevo día, Señor, pongo en tus manos cada pensamiento, cada emoción y cada acción que surgirá durante estas horas, reconociendo que cada instante es un regalo divino y una oportunidad para acercar a ti y sentir tu presencia constante que me guía, protege y fortalece. Que cada respiración se convierta en oración, que cada gesto y palabra reflejen tu amor infinito, irradiando paz, esperanza y alegría a todos los que me rodean. Señor, fortalece mi mente para mantenerla clara, mi corazón para permanecer firme, y mi espíritu para discernir lo correcto, actuando con paciencia, compasión y amor en cada situación que enfrente. Que cualquier dificultad se transforme en enseñanza, cada preocupación en plena confianza, en tu voluntad y cada bendición en oportunidad para compartir tu luz y tu amor. Hoy entrego mis planes, mis responsabilidades y mis sueños a tu cuidado, confiando plenamente en que cada paso estará protegido por tu mano y que cada desafío será ocasión de crecimiento en fe, esperanza y fortaleza interior. Que mis ojos ven tu obra en cada detalle de la creación, que mis oídos escuchen tu voz en el silencio, y que mi corazón reconozca la grandeza de tu amor en cada instante. Cada minuto de este día se convierte en un altar donde habitas, y cada pensamiento dirigido a ti fortalece mi alma. Que mi espíritu permanezca sereno en medio de la ansiedad, que mi mente se mantenga centrada en tu guía y que mis acciones reflejen tu misericordia y amor infinito. Mientras camino este día, que cada paso esté lleno de gratitud, cada palabra se luz y cada pensamiento esté alineado con tu voluntad. Señor, enséñame a confiar plenamente en tus planes, a no dejarme dominar por la ansiedad, y recordar que cada instante es oportunidad para crecer en fe. Que la paz que solo tú das inund mi ser, que la confianza en tu dirección me sostenga, y que la esperanza en tus promesas transforme mi corazón. Señor, porque cada acto, pensamiento y palabra de hoy refleje tu presencia y glorifique tu nombre. Que mi día comienza bajo tu luz, abierto a recibir tu protección, sabiduría y bendición, y declaro que todo lo que haga, digo será para honrar tu nombre y vivir conforme tus enseñanzas, permitiendo que tu Espíritu Santo ilumine cada rincón de mi vida y transforme cada instante en experiencia de fe, esperanza y amor que dura todo este día, acercando más a ti, Señor. Confiando plenamente en tu dirección y cuidado en cada paso de mi jornada. Con cada rayo de luz que penetra en mi alma, Señor, pongo en tus manos cada pensamiento, cada emoción y cada acción que surgirán durante este día, reconociendo que cada instante es un regalo divino y una oportunidad para acercar a ti y percibir tu presencia constante que guía, protege y fortalece mi espíritu. Que cada respiración se transforme en oración, cada gesto refleje tu amor infinito y cada palabra irradie paz, esperanza y ánimo a todos los que me rodean. Señor, fortalece mi mente para mantenerla clara, mi corazón para permanecer firme y mi espíritu para discernir lo correcto, actuando con paciencia, compasión y amor en cada situación que enfrente. Que cada dificultad se convierta en enseñanza, cada preocupación en plena confianza en tu voluntad y cada bendición en oportunidad para compartir tu luz y tu amor. Hoy entrego mis planes, responsabilidades y sueños a tu cuidado, confiando plenamente en que cada paso estará protegido por tu mano y que cada desafío será ocasión de crecimiento en fe, esperanza y fortaleza interior.
Quemis ojos vin, tu abra cada de tol de la creación. Quemis oídos escuchan, tu voz, el silencio. Y que mi corazón reconozca la grandeza de tu ama cada instante. Cada minuto de este día se convierte un alterdant habitas. Y cada pensamiento dirigido a ti fortales mi alma. Que mi espíritu permanezca sereno en medio de la ansiedad. Que mi mente se mantenga centrada tu guía y que mis acciones reflejen tu misericordia y ama infinito. Mientras camino este día, que cada paso esté lleno de gratitud, cada palabra se luz y cada pensamiento esté alineado con tu voluntad. Señor, enséñame a confiar plenamente en tus planes, a no dejarme dominar por la ansiedad y recordar que cada instante es una oportunidad para crecer en fe. Que la paz que solo tú das inund mi ser, que la confianza en tu dirección me sostenga, y que la esperanza en tus promesas transforma mi corazón. Que cada acto, pensamiento y palabra de hoy refleje tu presencia y glorifique tu nombre, Señor, porque tú eres mi refugio seguro, mi guía constante y la fuente de tu amor y consuelo. Que mi espíritu permanezca sereno en medio de la ansiedad, que mi mente se mantenga centrada en tu guía y que mis acciones reflejen tu misericordia y ama infinito. Mientras camino este día, que cada paso esté lleno de gratitud, cada palabra se luz y cada pensamiento esté alineado con tu voluntad. Señor, enséñame a confiar plenamente en tus planes, a no dejarme dominar por la ansiedad y recordar que cada instante es oportunidad para crecer en fe. Que la paz que solo tú das inund mi ser, que la confianza en tu dirección me sostenga y que la esperanza en tus promesas transforma mi corazón. Señor, porque cada acto, pensamiento y palabra de hoy refleje tu presencia y glorifique tu nombre. Que mi día comienza bajo tu luz, abierto a recibir tu protección, sabiduría y bendición, y declaro que todo lo que haga, digo será para honrar tu nombre y vivir conforme a tus enseñanzas, permitiendo que tu Espíritu Santo ilumine cada rincón de mi vida y transforme cada instante en experiencia de fe, esperanza y amor que durante todo este día, acercando más a ti, Señor. Confiando plenamente en tu dirección y cuidado en cada paso de mi jornada. Al sentir la calma y la luz de este nuevo amanecer, Señor, pongo en tus manos cada pensamiento, cada emoción y cada acción que surgirán durante este día, reconociendo que cada instante es un regalo divino y una oportunidad para acercar más a ti y sentir tu guía, protección y amor infinito en todo lo que haga y diga. Que cada respiración se transforme en oración, cada gesto refleje tu misericordia y cada palabra irradie paz, esperanza y ánimo a quienes me rodean. Señor, fortales mi mente para mantenerla clara, mi corazón para permanecer firme y mi espíritu para discernir lo correcto, actuando con paciencia, compasión y amor en cada situación. Que cualquier dificultad que aparezca se transforme en enseñanza, cada preocupación en plena confianza en tu voluntad y cada bendición en oportunidad para compartir tu luz y tu amor. Hoy entrego mis planes, responsabilidades y sueños a tu cuidado, confiando plenamente en que cada paso estará protegido por tu mano y que cada desafío será ocasión de crecimiento en fe, esperanza y fortaleza interior. Que mis ojos ven tu obra en cada detalle de la creación, que mis oídos escuchan tu voz en el silencio y que mi corazón reconozca la grandeza de tu amor en cada instante. Cada minuto de este día se convierte en un alterdant habitas, y cada pensamiento dirigido a ti fortales mi alma. Que mi espíritu permanezca sereno en medio de la ansiedad, que mi mente se mantenga centrada en tu guía y que mis acciones reflejen tu misericordia y amor infinito. Mientras camino este día, que cada paso esté lleno de gratitud, cada palabra se luz y cada pensamiento armonice con tu voluntad. Señor, enséñame a confiar plenamente en tus planes, a no dejarme dominar por la ansiedad y a recordar que
cada instante es oportunidad para crecer en fe. Quella paz que solo tú das inund mi ser, quella confianza en tu dirección me sostenga, y quella esperanza en tus promesas transforma mi corazón. Señor, porque cada acto, pensamiento y palabra de hoy refleja tu presencia y glorifica tu nombre. Que mi día comienza bajo tu luz, abierto a recibir tu protección, sabiduría y bendición, y declaro que todo lo que haga, digo pensará para honrar tu nombre y vivir conforme a tus enseñanzas, permitiendo que tu Espíritu Santo ilumine cada rincón de mi vida y transforme cada instante en experiencia de fe, esperanza y amor que dura todo este día, acercando más a ti, Señor. Confiando plenamente en tu dirección y cuidado en cada paso de mi jornada. Con cada suspiro del amenaza, que llena mi espíritu de esperanza, Señor, pongo en tus manos cada pensamiento, cada emoción y cada acción que surgirán durante este día, reconociendo que cada instante es un regalo divino y una oportunidad para acercar más a ti, sentir tu presencia constante y percibir tu guía infinita en cada gesto, palabra y decisión que tomo. Que cada acción refleje tu misericordia, que cada palabra irradie paz, alegría y fortaleza, y que mi presencia sea un canal de tu amor para todos los que me rodean. Señor, fortaleza mi mente para mantenerla clara, mi corazón para permanecer firme, y mi espíritu para discernir lo correcto, actuando con paciencia, compasión y amor en cada situación que enfrento. Que cualquier dificultad se transforme en enseñanza, cada preocupación en plena confianza, en tu voluntad y cada bendición en oportunidad para compartir tu luz y tu amor. Hoy entrego mis planes, responsabilidades y sueños a tu cuidado, confiando plenamente en que cada paso estará protegido por tu mano y que cada desafío será ocasión de crecimiento en fe, esperanza y fortaleza interior. Que mis ojos ven tu obra en cada detalle de la creación, que mis oídos escuchen tu voz en el silencio, y que mi corazón reconozca la grandeza de tu amor en cada instante. Cada minuto de este día se convierte en un altar donde habitas, y cada pensamiento dirigido a ti fortalece mi alma. Que mi espíritu permanezca sereno en medio de la ansiedad, que mi mente se mantenga centrada en tu guía y que mis acciones reflejen tu misericordia y amor infinito. Mientras camino este día, que cada paso esté lleno de gratitud, cada palabra se luz y cada pensamiento esté alineado con tu voluntad. Señor, enséñame a confiar plenamente en tus planes, a no dejarme dominar por la ansiedad, y recordar que cada instante es oportunidad para crecer en fe. Que la paz que solo tú das inund mi ser, que la confianza en tu dirección me sostenga, y que la esperanza en tus promesas transforma mi corazón. Señor, porque cada acto, pensamiento y palabra de hoy refleja tu presencia y glorifica tu nombre. Que mi día comienza bajo tu luz, abierto a recibir tu protección, sabiduría y bendición, y declaro que todo lo que haga, digo pensará para honrar tu nombre y vivir conforme a tus enseñanzas, permitiendo que tu Espíritu Santo ilumine cada rincón de mi vida y transforme cada instante en experiencia de fe, esperanza y amor que dura todo este día, acercando más a ti, Señor. Confiando plenamente en tu dirección y cuidado en cada paso de mi jornada. Al recibir la luz del nuevo día en mi corazón, Señor, pongo en tus manos cada pensamiento, cada emoción y cada acción que surgirán durante estas horas, reconociendo que cada instante es un regalo divino y una oportunidad para acercar más a ti, sentir tu presencia constante y percibir tu guía infinita en cada decisión, palabra y gesto. Que cada respiración se transforme en oración, que cada gesto refleje tu amor infinito y cada palabra irradie paz, esperanza y alegría a todos los que me rodean. Señor, fortalece mi mente para mantenerla clara, mi corazón para permanecer firme y mi espíritu para discernir lo correcto, actuando con paciencia, compasión y amor en cada situación que enfrento. Que cualquier dificultad se transforme en enseñanza, cada preocupación en plena confianza,
en tu voluntad y cada bendición, en oportunidad para compartir tu luz y tu ama. Hoy entrego mis planes, responsabilidades y sueños a tu cuidado, confiando plenamente, en que cada paso estará protegido por tu mano y que cada desafío será ocasión de crecimiento en fe, esperanza y fortaleza interior. Que mis ojos ven tu obra en cada detalle de la creación, que mis oídos escuchen tu voz en el silencio, y que mi corazón reconozca la grandeza de tu amor en cada instante. Cada minuto de este día se convierte en un alternante habitas, y cada pensamiento dirigido a ti fortalece mi alma. Que mi espíritu permanezca sereno en medio de la ansiedad, que mi mente se mantenga centrada en tu guía y que mis acciones reflejen tu misericordia y amor infinito. Mientras camino este día, que cada paso esté lleno de gratitud, cada palabra se luz y cada pensamiento armoniza con tu voluntad. Señor, enséñame a confiar plenamente en tus planes, a no dejarme dominar por la ansiedad, y a recordar que cada instante es oportunidad para crecer en fe. Que la paz que solo tu das inund mi ser, que la confianza en tu dirección me sostenga, y que la esperanza en tus promesas transforme mi corazón. Señor, porque cada acto, pensamiento y palabra de hoy refleje tu presencia y glorifique tu nombre. Hoy comienzo el día bajo tu luz, abierto a recibir tu protección, sabiduría y bendición, y declaro que todo lo que haga, digo será para honrar tu nombre y vivir conforme a tus enseñanzas, permitiendo que tu Espíritu Santo ilumine cada rincón de mi vida y transforme cada instante en experiencia de fe, esperanza y amor que dura todo este día y me acerca más a ti, Señor. Confiando plenamente en tu dirección y cuidado en cada paso de mi jornada. Hoy despierto con la certeza de tu presencia en mi vida, Señor, y pongo en tus manos cada pensamiento, cada emoción y cada acción que se despertará conmigo durante este día. Reconozco que cada momento es un regalo divino, y que cada respiración es una oportunidad de acercarme más a ti y sentir tu guía infinita en todo lo que haga. Que cada palabra pronunciada, cada gesto realizado y cada decisión tomada refleje tu amor, irradiando paz, esperanza y alegría a quienes me rodean. Que mi día comienza bajo tu luz, abierto a recibir tu protección, sabiduría y bendición, y declaro que todo lo que haga, digo será para honrar tu nombre y vivir conforme a tus enseñanzas, permitiendo que tu Espíritu Santo ilumine cada rincón de mi vida y transforme cada instante en experiencia de fe, esperanza y amor que dura todo este día, acercando más a ti, Señor. Confiando plenamente en tu dirección y cuidado en cada paso de mi jornada. Al iniciar este día con gratitud por tu amor infinito, Señor, pongo en tus manos cada pensamiento, cada emoción y cada acción que surgirán a lo largo de este día, reconociendo que cada instante es un regalo divino y una oportunidad para acercar más a ti, sentir tu presencia constante y recibir tu guía en cada decisión, gesto y palabra. Que cada respiración se transforme en oración, que cada acción refleje tu misericordia y que cada palabra irradie paz, esperanza y alegría a todos los que me rodean. Señor, fortalece mi mente para mantenerla clara, mi corazón para permanecer firme y mi espíritu para discernir lo correcto, actuando con paciencia, compasión y amor en cada circunstancia. Que cualquier dificultad que surja se transforme en enseñanza, cada preocupación en plena confianza en tu voluntad y cada bendición en oportunidad para compartir tu luz y tu amor. Hoy entrego mis planes, responsabilidades y sueños a tu cuidado, confiando plenamente en que cada paso estará protegido por tu mano y que cada desafío será ocasión de crecimiento en fe, esperanza y fortaleza interior. Que mis ojos ven tu obra en cada detalle de la creación, que mis oídos escuchen tu voz en el silencio, y que mi corazón reconozca la grandeza de tu amor en cada instante. Cada minuto de este día se convierte en
unalterado habitas, y cada pensamiento dirigido a ti fortales mi alma. Que mi espíritu permanezca sereno en medio de la ansiedad, que mi mente se mantenga centrada en tu guía y que mis acciones reflejen tu misericordia y amor infinito. Mientras camino este día, que cada paso esté lleno de gratitud, cada palabra se luz, y cada pensamiento armoniza con tu voluntad. Señor, enséñame a confiar plenamente en tus planes, a no dejarme dominar por la ansiedad, y recordar que cada instante es oportunidad para crecer en fe. Que la paz que solo tú das inunda mi ser, que la confianza en tu dirección me sostenga, y que la esperanza en tus promesas transforma mi corazón. Señor, porque cada acto, pensamiento y palabra de hoy refleje tu presencia y glorifique tu nombre. Que mi día comienza bajo tu luz, abierto a recibir tu protección, sabiduría y bendición, y declaro que todo lo que haga, digo pensará para honrar tu nombre y vivir conforme a tus enseñanzas, permitiendo que tu Espíritu Santo ilumine cada rincón de mi vida y transforme cada instante en experiencia de fe, esperanza y amor que dura todo este día, acercando más a ti, Señor. Confiando plenamente en tu dirección y cuidado en cada paso de mi jornada. Al recibir el primer suspiro del día con humildad y fe, Señor, pongo en tus manos cada pensamiento, cada emoción y cada acción que surgirán durante este día, reconociendo que cada instante es un regalo divino y una oportunidad para acercar más a ti, percibir tu presencia constante y recibir tu guía infinita en cada palabra, gesto y decisión. Que cada respiración se transforme en oración, que cada gesto refleje tu amor infinito y que cada palabra irradie paz, esperanza y animo a todos los que me rodean. Señor, fortales mi mente para mantenerla clara, mi corazón para permanecer firme y mi espíritu para discernir lo correcto, actuando con paciencia, compasión y amor en cada circunstancia que enfrente. Que cualquier dificultad que surja se transforme en enseñanza, cada preocupación en plena confianza en tu voluntad y cada bendición en oportunidad para compartir tu luz y tu amor. Hoy entrego mis planes, responsabilidades y sueños a tu cuidado, confiando plenamente en que cada paso estará protegido por tu mano y que cada desafío será ocasión de crecimiento en fe, esperanza y fortaleza interior. Que mis ojos ven tu obra en cada detalle de la creación, que mis oídos escuchen tu voz en el silencio, y que mi corazón reconozca la grandeza de tu amor en cada instante. Cada minuto de este día se convierte en unalterado habitas, y cada pensamiento dirigido a ti fortales mi alma. Que mi espíritu permanezca sereno en medio de la ansiedad, que mi mente se mantenga centrada en tu guía y que mis acciones reflejen tu misericordia y amor infinito. Mientras camino este día, que cada paso esté lleno de gratitud, cada palabra se luz y cada pensamiento armoniza con tu voluntad. Señor, enséñame a confiar plenamente en tus planes, a no dejarme dominar por la ansiedad y a recordar que cada instante es oportunidad para crecer en fe. Que la paz que solo tú das inunda mi ser, que la confianza en tu dirección me sostenga y que la esperanza en tus promesas transforme mi corazón. Señor, porque cada acto, pensamiento y palabra de hoy refleje tu presencia y glorifique tu nombre. Que mi día comienza bajo tu luz, abierto a recibir tu protección, sabiduría y bendición, y declaro que todo lo que haga, digo pensará para honrar tu nombre y vivir conforme a tus enseñanzas, permitiendo que tu Espíritu Santo ilumine cada rincón de mi vida y transforme cada instante en experiencia de fe, esperanza y amor que dura todo este día, acercando más a ti, Señor. Confiando plenamente en tu dirección y cuidado en cada paso de mi jornada. Al despertar con la esperanza que tú infundes en mi corazón, Señor, pongo en tus manos cada pensamiento, cada emoción y cada acción que surgirá a lo largo de este día, reconociendo que cada instante es un regalo divino y una oportunidad para acercar más a ti y percibir tu guía infinita en cada palabra,
gesto y decision. Cada respiración se transforma en oración. Cada acción refleja tu misericordia, y cada palabra irradia paz, esperanza y alegría a quienes me rodean. Señor, fortalece mi mente para mantenerla clara, mi corazón para permanecer firme, y mi espíritu para discernir lo correcto, actuando con paciencia, compasión y amor en cada situación que enfrento. Cualquier dificultad que surja se transforma en enseñanza. Cada preocupación en plena confianza en tu voluntad y cada bendición en oportunidad para compartir tu luz y tu amor. Hoy entrego mis planes, responsabilidades y sueños a tu cuidado, confiando plenamente en que cada paso estará protegido por tu mano y que cada desafío será ocasión de crecimiento en fe, esperanza y fortaleza interior. Que mis ojos ven tu obra en cada detalle de la creación, que mis oídos escuchen tu voz en el silencio, y que mi corazón reconozca la grandeza de tu amor en cada instante. Cada minuto de este día se convierte en un alternante habitas, y cada pensamiento dirigido a ti fortalece mi alma. Que mi espíritu permanezca sereno en medio de la ansiedad, que mi mente se mantenga centrada en tu guía y que mis acciones reflejen tu misericordia y amor infinito. Mientras camino este día, que cada paso esté lleno de gratitud, cada palabra se luz y cada pensamiento armonice con tu voluntad. Señor, enséñame a confiar plenamente en tus planes, a no dejarme dominar por la ansiedad y a recordar que cada instante es oportunidad para crecer en fe. Que la paz que solo tú das inunda mi ser, que la confianza en tu dirección me sostenga, y que la esperanza en tus promesas transforme mi corazón. Señor, porque cada acto, pensamiento y palabra de hoy refleja tu presencia y glorifique tu nombre. Que mi día comienza bajo tu luz, abierto a recibir tu protección, sabiduría y bendición, y declaro que todo lo que haga, digo pensará para honrar tu nombre y vivir conforme a tus enseñanzas, permitiendo que tu Espíritu Santo ilumine cada rincón de mi vida y transforme cada instante en experiencia de fe, esperanza y amor que dura todo este día, acercando más a ti, Señor. Confiando plenamente en tu dirección y cuidado en cada paso de mi jornada. Al sentir el canto del amenaza, que llena mi espíritu de paz, Señor, pongo en tus manos cada pensamiento, cada emoción y cada acción que surgirán durante este día, reconociendo que cada instante es un regalo divino y una oportunidad para acercar más a ti, percibir tu presencia constante y recibir tu guía infinita en cada palabra, gesto y decisión. Que cada respiración se transforme en oración, cada acción refleja tu misericordia y cada palabra irradia paz, esperanza y alegría a quienes me rodean. Señor, ayúdame a mantener mi corazón firme y mi mente centrada, discerniendo lo correcto y actuando con paciencia, compasión y amor en cada situación que enfrento. Que las dificultades que aparezcan se conviertan en enseñanzas, que cada preocupación se transforme en plena confianza en tu voluntad, y que cada bendición se use para compartir tu luz y amor. Hoy entrego mis planes, mis responsabilidades y mis sueños a tu cuidado, confiando en que cada paso estará protegido por tu mano y que cada desafío será una oportunidad de fortaleza, crecimiento y fe. Que mis ojos perciban tu obra en cada detalle de la creación, que mis oídos escuchen tu voz en el silencio, y que mi corazón reconozca la grandeza de tu amor en cada instante. Cada minuto de este día se convierte en un alternante habitas, y cada pensamiento dirigido a ti fortalece mi alma. Señor, fortalece mi mente para mantenerla clara, mi corazón para permanecer firme, y mi espíritu para discernir lo correcto, actuando con paciencia, compasión y amor en cada circunstancia. Cualquier dificultad que surja se transforme en enseñanza, cada preocupación en plena confianza en tu voluntad y cada bendición en oportunidad para compartir tu luz y tu amor.
Hoy entrego mis planes, responsabilidades y sueños a tu cuidado, confiando plenamente, en que cada paso estará protegido por tu mano, y que cada desafío será ocasión de crecimiento en fe, esperanza y fortaleza interior. Que mis ojos ven tu obra en cada detalle de la creación, que mis oídos escuchen tu voz en el silencio, y que mi corazón reconozca la grandeza de tu amor en cada instante. Cada minuto de este día se convierte en un altar donde habitas, y cada pensamiento dirigido a ti fortalece mi alma. Que mi espíritu permanezca sereno en medio de la ansiedad, que mi mente se mantenga centrada en tu guía y que mis acciones reflejen tu misericordia y amor infinito. Mientras camino este día, que cada paso esté lleno de gratitud, cada palabra se luz, y cada pensamiento armoniza con tu voluntad. Señor, enséñame a confiar plenamente en tus planes, a no dejarme dominar por la ansiedad y a recordar que cada instante es oportunidad para crecer en fe. Que la paz que solo tú das inunda mi ser, que la confianza en tu dirección me sostenga, y que la esperanza en tus promesas transforme mi corazón. Señor, porque cada acto, pensamiento y palabra de hoy refleje tu presencia y glorifique tu nombre. Que mi día comienza bajo tu luz, abierto a recibir tu protección, sabiduría y bendición, y declaro que todo lo que haga, digo pensará para honrar tu nombre y vivir conforme a tus enseñanzas, permitiendo que tu Espíritu Santo ilumine cada rincón de mi vida y transforme cada instante en experiencia de fe, esperanza y amor que dura todo este día, acercando más a ti, Señor. Confiando plenamente en tu dirección y cuidado en cada paso de mi jornada. Hoy recibo tu luz, Señor, en cada célula de mi ser, y pongo en tus manos cada pensamiento, cada emoción y cada acción que surgirán durante este día, reconociendo que cada instante es un regalo divino y una oportunidad para acercar más a ti, sentir tu presencia constante y percibir tu guía infinita en cada palabra, gesto y decisión. Que cada respiración se transforme en oración, que cada acción refleje tu misericordia, y que cada palabra irradie paz, esperanza y alegría a todos los que me rodean. Señor, fortalece mi mente para mantenerla clara, mi corazón para permanecer firme, y mi espíritu para discernir lo correcto, actuando con paciencia, compasión y amor en cada circunstancia. Que cualquier dificultad que surja se transforme en enseñanza, cada preocupación en plena confianza en tu voluntad y cada bendición en oportunidad para compartir tu luz y tu amor. Hoy entrego mis planes, responsabilidades y sueños a tu cuidado, confiando plenamente en que cada paso estará protegido por tu mano y que cada desafío será ocasión de crecimiento en fe, esperanza y fortaleza interior. Que mis ojos ven tu obra en cada detalle de la creación, que mis oídos escuchen tu voz en el silencio, y que mi corazón reconozca la grandeza de tu amor en cada instante. Cada minuto de este día se convierte en un altar donde habitas, y cada pensamiento dirigido a ti fortalece mi alma. Que mi espíritu permanezca sereno en medio de la ansiedad, que mi mente se mantenga centrada en tu guía y que mis acciones reflejen tu misericordia y amor infinito. Mientras camino este día, que cada paso esté lleno de gratitud, cada palabra se luz y cada pensamiento armoniza con tu voluntad. Señor, enséñame a confiar plenamente en tus planes, a no dejarme dominar por la ansiedad y a recordar que cada instante es oportunidad para crecer en fe. Que la paz que solo tú das inunda mi ser, que la confianza en tu dirección me sostenga, y que la esperanza en tus promesas transforme mi corazón. Señor, porque cada acto, pensamiento y palabra de hoy refleje tu presencia y glorifique tu nombre. Que mi día comienza bajo tu luz, abierto a recibir tu protección, sabiduría y bendición, y declaro que todo lo que haga, digo pensará para honrar tu nombre y vivir conforme a tus enseñanzas, permitiendo que tu Espíritu Santo ilumine cada rincón de mi vida y transforme cada instante en experiencia de fe,
esperanza y amaquedo te du este día, acercando más a ti, Señor. Confiando plenamente, en tu dirección y cuidado en cada paso de mi jornada. Al contemplar la suave del amensa, que toca mi corazón, Señor, pongo en tus manos cada pensamiento, cada emoción y cada acción que surgirán durante este día, reconociendo que cada instante es un regalo divino y una oportunidad para acercar más a ti, sentir tu presencia constante y percibir tu guía infinita en cada palabra, gesto y decisión. Que cada respiración se transforme en oración, que cada acción refleje tu misericordia, y que cada palabra irradie paz, esperanza y alegría a quienes me rodean. Señor, fortales mi mente para mantenerla clara, mi corazón para permanecer firme, y mi espíritu para discernir lo correcto, actuando con paciencia, compasión y amor en cada circunstancia. Que cualquier dificultad, que surge se transforme en enseñanza, cada preocupación en plena confianza, en tu voluntad y cada bendición en oportunidad para compartir tu luz y tu amor. Hoy entrego mis planes, responsabilidades y sueños a tu cuidado, confiando plenamente en que cada paso estará protegido por tu mano y que cada desafío será ocasión de crecimiento en fe, esperanza y fortaleza interior. Que mis ojos ven tu obra en cada detalle de la creación, que mis oídos escuchen tu voz en el silencio, y que mi corazón reconozca la grandeza de tu amor en cada instante. Cada minuto de este día se convierte en un alternante habitas, y cada pensamiento dirigido a ti fortalece mi alma. Que mi espíritu permanezca sereno en medio de la ansiedad, que mi mente se mantenga centrada en tu guía y que mis acciones reflejen tu misericordia y amor infinito. Mientras camino este día, que cada paso esté lleno de gratitud, cada palabra se luz y cada pensamiento armonice con tu voluntad. Señor, enséñame a confiar plenamente en tus planes, a no dejarme dominar por la ansiedad y a recordar que cada instante es oportunidad para crecer en fe. Que la paz que solo tú das inund mi ser, que la confianza en tu dirección me sostenga, y que la esperanza en tus promesas transforme mi corazón. Señor, porque cada acto, pensamiento y palabra de hoy refleje tu presencia y glorifique tu nombre. Que mi día comience bajo tu luz, abierto a recibir tu protección, sabiduría y bendición, y declaro que todo lo que haga, digo pensará para honrar tu nombre y vivir conforme a tus enseñanzas, permitiendo que tu Espíritu Santo ilumine cada rincón de mi vida y transforme cada instante en experiencia de fe, esperanza y amor que te du este día, acercando más a ti, Señor. Confiando plenamente en tu dirección y cuidado en cada paso de mi jornada. Hoy me abro a tu presencia divina con todo mi ser, Señor, poniendo en tus manos cada pensamiento, cada emoción y cada acción que surgirán durante este día, reconociendo que cada instante es un regalo divino y una oportunidad para acercar más a ti, sentir tu presencia constante y recibir tu guía infinita en cada palabra, gesto y decisión que tomo. Que cada respiración se transforme en oración, que cada acción refleje tu misericordia y que cada palabra irradie paz, esperanza y alegría a todos los que me rodean. Señor, fortalece mi mente para mantenerla clara, mi corazón para permanecer firme y mi espíritu para discernir lo correcto, actuando con paciencia, compasión y amor en cada situación. Que cualquier dificultad que aparezca se transforme en enseñanza, cada preocupación en plena confianza en tu voluntad y cada bendición en oportunidad para compartir tu luz y tu amor. Hoy entrego mis planes, responsabilidades y sueños a tu cuidado, confiando plenamente en que cada paso estará protegido por tu mano y que cada desafío será ocasión de crecimiento en fe, esperanza y fortaleza interior. Que mis ojos ven tu obra en cada detalle de la creación, que mis oídos escuchen tu voz en el silencio, y que mi corazón reconozca la grandeza de tu amor en cada instante. Cada minuto de este día se convierte en
unalterado habitas, y cada pensamiento dirigido a ti fortalece mi alma. Que mi espíritu permanezca sereno, cuando surgen preocupaciones, que mi mente se mantenga centrada en tu guía y que mis acciones reflejen tu misericordia y amor infinito. Mientras camino este día, que cada paso esté lleno de gratitud, cada palabra se luz y cada pensamiento armoniza con tu voluntad. Señor, enséñame a confiar plenamente en tus planes, a no dejarme dominar por la ansiedad y a recordar que cada instante es oportunidad para crecer en fe. Que la paz que solo tú das inunda mi ser, que la confianza en tu dirección me sostenga, y que la esperanza en tus promesas transforma mi corazón. Que cada acto, pensamiento y palabra de hoy refleje tu presencia y glorifique tu nombre, Señor, porque tú eres mi refugio seguro, mi guía constante y la fuente de tu amor y consuelo. Que mi espíritu permanezca sereno, en medio de la ansiedad, que mi mente se mantenga centrada en tu guía y que mis acciones reflejen tu misericordia y amor infinito. Mientras camino este día, que cada paso esté lleno de gratitud, cada palabra se luz y cada pensamiento armoniza con tu voluntad. Señor, enséñame a confiar plenamente en tus planes, a no dejarme dominar por la ansiedad y a recordar que cada instante es oportunidad para crecer en fe. Que la paz que solo tú das inunda mi ser, que la confianza en tu dirección me sostenga y que la esperanza en tus promesas transforma mi corazón. Señor, porque cada acto, pensamiento y palabra de hoy refleje tu presencia y glorifique tu nombre. Que mi día comienza bajo tu luz, abierto a recibir tu protección, sabiduría y bendición, y declaro que todo lo que haga, digo será para honrar tu nombre y vivir conforme a tus enseñanzas, permitiendo que tu Espíritu Santo ilumine cada rincón de mi vida y transforme cada instante en experiencia de fe, esperanza y amor que dura todo este día, acercando más a ti, Señor. Confiando plenamente en tu dirección y cuidado en cada paso de mi jornada. Al comenzar este día con gratitud y fe en tu amor, Señor, pongo en tus manos cada pensamiento, cada emoción y cada acción que surgirán durante este día, reconociendo que cada instante es un regalo divino y una oportunidad para acercar más a ti, sentir tu presencia constante y percibir tu guía infinita en cada palabra, gesto y decisión que tomo. Que cada respiración se transforme en oración, que cada acción refleje tu misericordia y que cada palabra irradie paz, esperanza y alegría a todos los que me rodean. Señor, fortalece mi mente para mantenerla clara, mi corazón para permanecer firme y mi espíritu para discernir lo correcto, actuando con paciencia, compasión y amor en cada circunstancia. Que cualquier dificultad que surja se transforme en enseñanza, cada preocupación en plena confianza en tu voluntad y cada bendición en oportunidad para compartir tu luz y tu amor. Hoy entrego mis planes, responsabilidades y sueños a tu cuidado, confiando plenamente en que cada paso estará protegido por tu mano y que cada desafío será ocasión de crecimiento en fe, esperanza y fortaleza interior. Que mis ojos ven tu obra en cada detalle de la creación, que mis oídos escuchen tu voz en el silencio y que mi corazón reconozca la grandeza de tu amor en cada instante. Cada minuto de este día se convierte en unalterado habitas, y cada pensamiento dirigido a ti fortalece mi alma. Que mi espíritu permanezca sereno en medio de la ansiedad, que mi mente se mantenga centrada en tu guía y que mis acciones reflejen tu misericordia y amor infinito. Mientras camino este día, que cada paso esté lleno de gratitud, cada palabra se luz y cada pensamiento armoniza con tu voluntad. Señor, enséñame a confiar plenamente en tus planes, a no dejarme dominar por la ansiedad y a recordar que cada instante es oportunidad para crecer en fe. Que la paz que solo tú das inunda mi ser, que la confianza en tu dirección me sostenga y que la esperanza en tus promesas transforma mi corazón.
Señor, perque cada acto, pensamiento y palabra de hoy refleja tu presencia y glorifique tu nombre. Mi día comienza bajo tu luz, abierto a recibir tu protección, sabiduría y bendición, y declaro que todo lo que haga, digo será para honrar tu nombre y vivir conforme a tus enseñanzas, permitiendo que tu Espíritu Santo ilumine cada rincón de mi vida y transforme cada instante en experiencia de fe, esperanza y amor que dura todo este día, acercando más a ti, Señor. Confiando plenamente en tu dirección y cuidado en cada paso de mi jornada. Hoy me entrego completamente a tu voluntad y dirección, Señor, poniendo en tus manos cada pensamiento, cada emoción y cada acción que surgirán durante este día, reconociendo que cada instante es un regalo divino y una oportunidad para acercar más a ti, sentir tu presencia constante y percibir tu guía infinita en cada palabra, gesto y decisión. Que cada respiración se transforme en oración, que cada acción refleje tu misericordia y que cada palabra irradie paz, esperanza y alegría a todos los que me rodean. Señor, fortalece mi mente para mantenerla clara, mi corazón para permanecer firme y mi espíritu para discernir lo correcto, actuando con paciencia, compasión y amor en cada circunstancia. Que cualquier dificultad que surja se transforme en enseñanza, cada preocupación en plena confianza en tu voluntad y cada bendición en oportunidad para compartir tu luz y tu amor. Hoy entrego mis planes, responsabilidades y sueños a tu cuidado, confiando plenamente en que cada paso estará protegido por tu mano y que cada desafío será ocasión de crecimiento en fe, esperanza y fortaleza interior. Que mis ojos ven tu obra en cada detalle de la creación, que mis oídos escuchen tu voz en el silencio, y que mi corazón reconozca la grandeza de tu amor en cada instante. Cada minuto de este día se convierte en un altar donde habitas, y cada pensamiento dirigido a ti fortalece mi alma. Que mi espíritu permanezca sereno en medio de la ansiedad, que mi mente se mantenga centrada en tu guía y que mis acciones reflejen tu misericordia y amor infinito. Mientras camino este día, que cada paso esté lleno de gratitud, cada palabra se luz y cada pensamiento armonice con tu voluntad. Señor, enséñame a confiar plenamente en tus planes, a no dejarme dominar por la ansiedad y a recordar que cada instante es oportunidad para crecer en fe. Que la paz que solo tú das inund mi ser, que la confianza en tu dirección me sostenga, y que la esperanza en tus promesas transforme mi corazón. Señor, porque cada acto, pensamiento y palabra de hoy refleje tu presencia y glorifique tu nombre. Que mi día comienza bajo tu luz, abierto a recibir tu protección, sabiduría y bendición, y declaro que todo lo que haga, digo será para honrar tu nombre y vivir conforme a tus enseñanzas, permitiendo que tu Espíritu Santo ilumine cada rincón de mi vida y transforme cada instante en experiencia de fe, esperanza y amor que dura todo este día, acercando más a ti, Señor. Confiando plenamente en tu dirección y cuidado en cada paso de mi jornada. Con cada latido de mi corazón, al comenzar este día, Señor, pongo en tus manos cada pensamiento, cada emoción y cada acción que surgirán durante estas horas, reconociendo que cada instante es un regalo divino y una oportunidad para acercar más a ti, sentir tu presencia constante y recibir tu guía infinita en cada palabra, gesto y decisión. Que cada respiración se transforme en oración, que cada acción refleje tu misericordia y que cada palabra irradie paz, esperanza y alegría a todos los que me rodean. Señor, fortalece mi mente para mantenerla clara, mi corazón para permanecer firme y mi espíritu para discernir lo correcto, actuando con paciencia, compasión y amor en cada circunstancia. Que cualquier dificultad que surja se transforme en enseñanza, cada preocupación en plena confianza en tu voluntad y cada bendición en oportunidad para compartir tu luz y tu amor. Hoy entrego mis planes, responsabilidades y sueños a tu cuidado,
confiando plenamente, en que cada paso estará protegido por tu mano, y que cada desafío será ocasión de crecimiento en fe, esperanza y fortaleza interior. Que mis ojos ven, tu obra en cada detalle de la creación. Que mis oídos escuchen, tu voz en el silencio, y que mi corazón reconozca la grandeza de tu amor en cada instante. Cada minuto de este día se convierte en un alternante habitas, y cada pensamiento dirigido a ti fortalece mi alma. Que mi espíritu permanezca sereno en medio de la ansiedad, que mi mente se mantenga centrada en tu guía y que mis acciones reflejen tu misericordia y amor infinito. Mientras camino este día, que cada paso esté lleno de gratitud, cada palabra se luz y cada pensamiento armoniza con tu voluntad. Señor, enséñame a confiar plenamente en tus planes, a no dejarme dominar por la ansiedad y a recordar que cada instante es oportunidad para crecer en fe. Que la paz que solo tú das inunda mi ser, que la confianza en tu dirección me sostenga, y que la esperanza en tus promesas transforme mi corazón. Señor, porque cada acto, pensamiento y palabra de hoy refleje tu presencia y glorifique tu nombre. Hoy comienzo el día bajo tu luz, abierto a recibir tu protección, sabiduría y bendición, y declaro que todo lo que haga, digo será para honrar tu nombre y vivir conforme a tus enseñanzas, permitiendo que tu Espíritu Santo ilumine cada rincón de mi vida y transforme cada instante en experiencia de fe, esperanza y amor que dura todo este día y me acerca más a ti, Señor. Confiando plenamente en tu dirección y cuidado en cada paso de mi jornada. Al respirar la serenidad del nuevo día que tú me das, Señor, pongo en tus manos cada pensamiento, cada emoción y cada acción que surgirá a lo largo de estas horas. Reconozco que cada instante es un regalo divino, y que cada respiración es un puente que me conecta contigo, llenando mi espíritu de tu luz y guía infinita. Que cada gesto, cada palabra y cada decisión reflejen tu amor, irradiando paz, esperanza y ánimo a todos los que me rodean. Que mi día comienza bajo tu luz, abierto a recibir tu protección, sabiduría y bendición, y declaro que todo lo que haga, digo será para honrar tu nombre y vivir conforme a tus enseñanzas, permitiendo que tu Espíritu Santo ilumine cada rincón de mi vida y transforme cada instante en experiencia de fe, esperanza y amor que dura todo este día, acercando más a ti, Señor. Confiando plenamente en tu dirección y cuidado en cada paso de mi jornada. Al iniciar este día con esperanza y fe en tu poder, Señor, pongo en tus manos cada pensamiento, cada emoción y cada acción que surgirán durante este día, reconociendo que cada instante es un regalo divino y una oportunidad para acercar más a ti, percibir tu presencia constante y recibir tu guía infinita en cada palabra, gesto y decisión. Que cada respiración se transforme en oración, que cada acción refleje tu misericordia y que cada palabra irradie paz, esperanza y alegría a todos los que me rodean. Señor, fortalece mi mente para mantenerla clara, mi corazón para permanecer firme y mi espíritu para discernir lo correcto, actuando con paciencia, compasión y amor en cada circunstancia. Que cualquier dificultad que surja se transforme en enseñanza, cada preocupación en plena confianza en tu voluntad y cada bendición en oportunidad para compartir tu luz y tu amor. Hoy entrego mis planes, responsabilidades y sueños a tu cuidado, confiando plenamente en que cada paso estará protegido por tu mano y que cada desafío será ocasión de crecimiento en fe, esperanza y fortaleza interior. Que mis ojos ven tu obra en cada detalle de la creación, que mis oídos escuchen tu voz en el silencio, y que mi corazón reconozca la grandeza de tu amor en cada instante. Cada minuto de este día se convierte en un alternante habitas, y cada pensamiento dirigido a ti fortalece mi alma. Que mi espíritu permanezca sereno en medio de la ansiedad,
que mai mente si mantenga centrada, en tu guía y que mis acciones reflejen tu misericordia, y ama infinito. Mientras camino este día, que cada paso esté lleno de gratitud, cada palabra si las, y cada pensamiento armonis con tu voluntad. Señor, enséñame a confiar plenamente, en tus planes, a no dejarme dominar por la ansiedad, y a recordar que cada instante es oportunidad para crecer en fe. Que la paz que solo tú das inund mi ser, que la confianza en tu dirección me sostenga, y que la esperanza en tus promesas transforme mi corazón. Señor, porque cada acto, pensamiento y palabra de hoy refleje tu presencia y glorifique tu nombre. Que mi día comienza bajo tu luz, abierto a recibir tu protección, sabiduría y bendición, y declaro que todo lo que haga, digo será para honra tu nombre y vivir conforme a tus enseñanzas, permitiendo que tu Espíritu Santo ilumine cada rincón de mi vida y transforme cada instante en experiencia de fe, esperanza y amor que dura todo este día, acercando más a ti, Señor. Confiando plenamente, en tu dirección y cuidado en cada paso de mi jornada. Hoy entrego cada momento de mi vida a tu cuidado y protección, Señor, poniendo en tus manos cada pensamiento, cada emoción y cada acción que surgirán durante este día, reconociendo que cada instante es un regalo divino y una oportunidad para acercar más a ti, sentir tu presencia constante y percibir tu guía infinita en cada palabra, gesto y decisión. Que cada respiración se transforme en oración, que cada acción refleje tu misericordia y que cada palabra irradie paz, esperanza y alegría a quienes me rodean. Señor, fortalece mi mente para mantenerla clara, mi corazón para permanecer firme y mi espíritu para discernir lo correcto, actuando con paciencia, compasión y amor en cada circunstancia. Que cualquier dificultad que surja se transforme en enseñanza, cada preocupación en plena confianza en tu voluntad y cada bendición en oportunidad para compartir tu luz y tu amor. Hoy entrego mis planes, responsabilidades y sueños a tu cuidado, confiando plenamente en que cada paso estará protegido por tu mano y que cada desafío será ocasión de crecimiento en fe, esperanza y fortaleza interior. Que mis ojos ven tu obra en cada detalle de la creación, que mis oídos escuchen tu voz en el silencio y que mi corazón reconozca la grandeza de tu amor en cada instante. Cada minuto de este día se convierte en un altar donde habitas, y cada pensamiento dirigido a ti fortalece mi alma. Que mi espíritu permanezca sereno en medio de la ansiedad, que mi mente se mantenga centrada en tu guía y que mis acciones reflejen tu misericordia y amor infinito. Mientras camino este día, que cada paso esté lleno de gratitud, cada palabra si las, y cada pensamiento armonis con tu voluntad. Señor, enséñame a confiar plenamente en tus planes, a no dejarme dominar por la ansiedad y a recordar que cada instante es oportunidad para crecer en fe. Que la paz que solo tú das inund mi ser, que la confianza en tu dirección me sostenga, y que la esperanza en tus promesas transforme mi corazón. Señor, porque cada acto, pensamiento y palabra de hoy refleje tu presencia y glorifique tu nombre. Que mi día comienza bajo tu luz, abierto a recibir tu protección, sabiduría y bendición, y declaro que todo lo que haga, digo será para honra tu nombre y vivir conforme a tus enseñanzas, permitiendo que tu Espíritu Santo ilumine cada rincón de mi vida y transforme cada instante en experiencia de fe, esperanza y amor que dura todo este día, acercando más a ti, Señor. Confiando plenamente en tu dirección y cuidado en cada paso de mi jornada. Al recibir el regalo de un nuevo día lleno de oportunidades, Señor, pongo en tus manos cada pensamiento, cada emoción y cada acción que surgirán durante este día, reconociendo que cada instante es un regalo divino y una oportunidad para acercar más a ti, sentir tu presencia constante y recibir tu guía infinita en cada palabra, gesto y decisión. Que cada respiración se transforme en oración, que cada acción refleje tu misericordia y que cada palabra irradie paz,
esperanza y alegria, a quins me rodian. Señor, fordeles mi mente para mantenerla clara, mi corazón para permanecer firme, y mi espíritu para discernir lo correcto, actuando con paciencia, compasión y amor en cada circunstancia. Cualquier dificultad, que surge se transforma en enseñanza. Cada preocupación en plena confianza en tu voluntad y cada bendición en oportunidad para compartir tu luz y tu amor. Hoy entrego mis planes, responsabilidades y sueños a tu cuidado, confiando plenamente en que cada paso estará protegido por tu mano y que cada desafío será ocasión de crecimiento en fe, esperanza y fortaleza interior. Que mis ojos ven tu obra en cada detalle de la creación, que mis oídos escuchen tu voz en el silencio, y que mi corazón reconozca la grandeza de tu amor en cada instante. Cada minuto de este día se convierte en un alternante habitas, y cada pensamiento dirigido a ti fortalece mi alma. Que mi espíritu permanezca sereno en medio de la ansiedad, que mi mente se mantenga centrada en tu guía y que mis acciones reflejen tu misericordia y amor infinito. Mientras camino este día, que cada paso esté lleno de gratitud, cada palabra se luz y cada pensamiento armonice con tu voluntad. Señor, enséñame a confiar plenamente en tus planes, a no dejarme dominar por la ansiedad y a recordar que cada instante es oportunidad para crecer en fe. Que la paz que solo tú das inund mi ser, que la confianza en tu dirección me sostenga, y que la esperanza en tus promesas transforme mi corazón. Señor, porque cada acto, pensamiento y palabra de hoy refleje tu presencia y glorifique tu nombre. Que mi día comienza bajo tu luz, abierto a recibir tu protección, sabiduría y bendición, y declaro que todo lo que haga, digo será para honrar tu nombre y vivir conforme a tus enseñanzas, permitiendo que tu Espíritu Santo ilumine cada rincón de mi vida y transforme cada instante en experiencia de fe, esperanza y amor que dura todo este día, acercando más a ti, Señor. Confiando plenamente en tu dirección y cuidado en cada paso de mi jornada. Con cada despertar, Señor, siento tu presencia llenando mi vida y pongo en tus manos cada pensamiento, cada emoción y cada acción que surgirán durante este día, reconociendo que cada instante es un regalo divino y una oportunidad para acercar más a ti, percibir tu guía infinita y sentir tu amor constante en cada palabra, gesto y decisión que tomo. Que cada respiración se transforme en oración, que cada acción refleje tu misericordia y que cada palabra irradie paz, esperanza y alegría a todos los que me rodean.